Welcome to the Britannia 50/50. Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఆల్ మై 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, 9th క్లాస్ buddies. So ఇది one short session for you people. We are going to complete animal tissues and also plant tissues in one shot. Okay, so AP, TS, CBSE అందరికీ యూస్ఫుల్ సెషన్ ఇది. మొత్తం టిష్యూ చాప్టర్ ఇన్ వన్ షాట్, బోత్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ అండ్ అనిమల్ టిష్యూ. సో లెట్ us begin the session. Let me welcome all my students joining the live. So hello Parthasarathi, your sister Sharanya is from 9th class. So nice. So Vaishnavi's sister Sharanya. Hi Sharanya, hi Mohan Krishna, hi Karthik, good evening. Yes Karthik, I am good. So we are live after a long time for 9th class, isn't it? It's me Teja. Hi Teja, how are you? Hello Teja. Sai Tejaswini. Hello Nana. Okay, so Sudha. Hi Sudha. So మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నాన్న? 9th class స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? అండ్ వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ నౌ విత్ టిష్యూ చాప్టర్. సో టిష్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు కొంచెం సెల్ గురించి చెప్తాను. సో సెల్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ మనం వన్ షాట్లో చేసుకున్నాము లాంగ్ బ్యాక్, కానీ మళ్ళీ మీకు వన్ షాట్ ఆన్ సెల్ కూడా కావాలంటే యూ క్యాన్ లెట్ మీ నో. సో ఇక్కడ చూడండి, సెల్ చాప్టర్లో డెఫినేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ సెల్? What is a cell? First you tell me that. What do you understand by a cell? Yes Karthik, after a long time. So good to see you people. Lekhana, hi Lekhana. Vinay Shankar, you have a doubt. Okay, what is your doubt Vinay Shankar? But yes, one more thing, this chapter can be useful for anybody who is preparing for NEET also. ఓకే, సో 10th తర్వాత నీట్ తీసుకోవాలనుకుంటుంటే 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు. బైపీసీ తీసుకోవాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఇది బేసిక్ లాగా, ఫౌండేషన్ లాగా చూడొచ్చు. ఓకే, సో సెల్ ఈజ్ అ బేసిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సెల్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ యూనిట్, ఎస్, ఆర్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, isn't it? So every living organism is made up of what called as cell. Yes, Madhuri, yes, hi Madhuri. What is parenchyma? వినయ్ శంకర్, ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో parenchyma గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బీ విత్ మీ, లిసన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ సీక్వెన్స్లో parenchyma కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్, ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ సెల్. ఫంక్షన్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ Sudha, yes, structural unit of life, basic unit or functional unit, fundamental unit of life is cell. So group of cells with similar structure and function are called tissues. Ante suppose this is one cell, this is another cell, this is another cell. So there will be so many cells, group of cells together. When a cell will join, so many cells will join together, appudu you have a group of cells. Group of cells with similar structure and function. Okay, similar structure and similar function unte. Ante what is the meaning here, similar structure and similar function? Why we are saying that? Because suppose cells in the brain or cells in the heart. So heart lo unna group of cells, they have function for heart only, a particular function. Yes, దాని స్ట్రక్చర్ కూడా ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది. కానీ బ్రెయిన్ అంటే బ్రెయిన్లో ఉన్న సెల్స్ దే హ్యావ్ ఫంక్షన్ ఫర్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. ఎస్, సో ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో అలానే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ టిష్యూ, బట్ టిష్యూస్ షుడ్ హ్యావ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సిమిలర్ ఫంక్షన్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అయితే మీకు టిష్యూ డెఫినేషన్ 2 మార్క్స్కి అడుగుతారు. ఓకే,
So 2 marks lo, what do you understand by the term tissue? That you should understand first. Okay, tissue ante enti ikkada? Group of cells with similar structure and function are called tissues. Okay. Sharanya, yes, Vaishnavi sisters Sharanya kada. Okay, Vaishnavi 10th class lo, Sharanya 9th class lo na. Very nice, very nice. Ilane మీ siblings ki kuda cheppandi 9th class session kuda jarugutundi ani, so all of you can attend the sessions. Okay, so ikkada chudandi, for example, we have muscles. Okay, muscles useful for movement and locomotion. So formed of muscular tissue. Muscle lo elanti tissue untundi? Muscular tissue. So any muscle will be made up of muscular tissue. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు టిష్యూ అంటే అర్థమైందా? సెల్స్, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విల్ ఫార్మ్ టిష్యూ, దెన్ మెనీ టిష్యూ విల్ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ ఆర్గన్. ఎస్, మెనీ టిష్యూ జాయినింగ్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్ ఆర్గన్. దెన్ మెనీ ఆర్గన్స్ విల్ మేక్ అ ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఆర్గన్ సిస్టమ్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటి, అలానే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఒకటి. ఓకే, so nervous system, so many systems will form one organism. Okay, so group of cells, tissue, many tissues will form organ will form organ system, and finally we will have organism. Sarena, ICSE classes kuda kavala Krishna Kumari. Okay, so these are the basic things for useful for ICSE also. Miru ICSE students kuda idi miru వినొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ board, AP, TS, CBSE or even ICSE. Okay, so how many types of tissues are there? Plant tissues and animal tissues. So first we will be discussing all the different types of animal tissues. Animal tissues tarvata we will come to plant tissues. Okay, so how many types of tissues? Basically tissues are divided as animal tissues and plant tissues anamata. Okay, so let us see animal tissues. Animal tissues lo mainly there are 4 types of animal tissues. Do you know this? Meeku telusa idi already. So what are the different types of animal tissues? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. 4 types of animal tissues untundi. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Okay, and here I will give you one suggestion. Actually tissue chapter కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది జనరలీ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, సో మీరు చేసేది ఇక్కడ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ ఒక టాపిక్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎపిథెలియల్ టిష్యూని మీరు ఒక్క టాపిక్ ఆర్ ఒక్క చాప్టర్ అనుకోండి. అలా ఇమాజిన్ చేసి ఫస్ట్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూని మొత్తం చదివేసేయండి. అంటే సిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour కంప్లీట్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ చదువుకోండి. నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఆర్ మార్నింగ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ చదువుకుంటే ఈవినింగ్ యూ కెన్ డూ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో కనెక్టివ్ అట్ 1 goలో ఒకటే టిష్యూ చదువుకోండి, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ రాదనమాట. మీరు మొత్తం టిష్యూ ఒక్కసారి చదువుకుంటే సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, మీకు బర్డన్గా అనిపిస్తుంది, యూ విల్ నాట్ లైక్ ద చాప్టర్. సో దానికి జస్ట్ టు ప్రివెంట్ దాట్ మీరు ఏం చేసుకోవాలి అంటే, ఎపిథెలియల్ టిష్యూ సెపరేట్గా చదువుకోండి, కనెక్టివ్ టిష్యూ సెపరేట్గా చదువుకోండి. అంటే గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక్కొక్క టిష్యూని చదువుకొని ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసిన తర్వాత ఫుల్ చాప్టర్ రివైజ్ చేయండి. అప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ వెరీ సూపర్ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్, సో యానిమల్ టిష్యూలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ? ఎనీబడి? వేర్ డూ వీ ఫైండ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ? Sharanya, welcome to Vedantu family. Yes, butterfly. So Madhavi, she is your senior. Okay, so last year she was the topper. మీరు మీ సీనియర్స్తో కూడా టచ్లో ఉండండి, వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఎట్లా ప్రిపరేషన్ చేశారు. సో ఆల్వేస్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్లో సీనియర్స్తో టచ్లో ఉండడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఎపిథెలియల్ టిష్యూ, మస్కులర్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, నర్వస్ టిష్యూ, 4 types of animal tissues. అండ్ ఈ 4 types of animal tissuesలో again we have sub types అనమాట. Epithelial tissue is
like divided again into a simple squamous, simple cuboidal, simple columnar and stratified epithelium. So 4 types of epithelial tissue again. Okay, సో అందుకే చెప్తున్నాను కదా, ఒక టిష్యూని ఫస్ట్ సెపరేట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, లెర్న్ చేయండి, తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ టిష్యూ యూ షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ టిష్యూ. మొత్తం అన్నీ ఒకటేసారి చదువుకుంటే యూ మే బీ కన్ఫ్యూజ్డ్ అట్ ది ఎండ్. ఓకే, Krishna Kumari, ICSE classes, సరే we will think about it. YDS Cricket, hello. Hi Poonam Lifestyle. Siddharth Study, hello Nana. Mohan Krishna, please do V quiz. Yes, V quiz also will be done. Lekhana, covering of organs. Very good, Lekhana. So epithelial tissue, mostly it is covering the organs. Okay, epithelial tissue, it is covering the organs. Siddharth, first nuve cheppava. Okay. So what are the different types of epithelial tissue? Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar and stratified epithelium. Okay. ఒక్క నిమిషం. కృష్ణ కుమారి, ఎస్ నానా, ఏం రిప్లై నానా? ఫస్ట్ నేను చెప్పాను. ఓకే, సిద్ధార్థ్ స్టడీ, చరణ్, హాయ్ చరణ్. సో ఎపిథెలియల్ టిష్యూలో సింపుల్ స్క్వామస్, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా అలానే డివైడెడ్ ఇంటూ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో కనెక్టివ్ టిష్యూ కొంచెం వాస్ట్గా ఉంటుంది. సో కనెక్టివ్ టిష్యూలో అగైన్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంది కదా, ఫస్ట్ టైప్, that is again divided as areolar and adipose. Alage dense connective tissue, tendon and ligament. What about skeletal connective tissue? Again divided as bone and cartilage. Fourth one, liquid connective tissue divided into blood and lymph. Okay, so connective tissue koncham peddaga untundi, deenni meeru separate ga chadukondi. Connective tissue, what are the types? Loose connective, dense connective, skeletal connective, liquid connective. Okay, next one is muscular tissue. Muscular tissue lo types enti? Skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. Okay, skeletal, smooth and cardiac. Then connective tissue is there, right? Idi nenu cheppanu kada ikkada connective tissue lo types. Last lo nervous tissue. So nervous tissue lo types emi undavu. So just we have to study about the nervous tissue. All right, so these are the different types of animal tissues anamata. Okay, Subhashini, hi Subhashini. So ikkada chudandi, epithelial tissue, again we are now going to discuss about epithelial tissue. So epithelial tissue mostly, so epithelial tissue ante first type of animal tissues. Again epithelial tissues lo type untundi. What are the different types of epithelial tissue? Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar and stratified epithelium. Okay, so basically epithelial tissue meaning enti? Covering and protective in nature. Okay, so epithelial tissue ante organ covering or any, suppose mana body full body covering epithelial tissue da untundi. And ఇది ఒక ప్రొటెక్టివ్ టిష్యూ అనమాట. సపోజ్ స్కిన్ ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా పనిచేస్తుంది, రైట్? సో epithelial tissue ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ టిష్యూ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కవరింగ్ చేసే టిష్యూ అనమాట. ఓకే, ఇట్ కీప్స్ డిఫరెంట్ బాడీ సిస్టమ్ సెపరేట్. సో సపోజ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆర్ హార్ట్ అండ్ స్టమక్, ఇవన్నీ సెపరేట్గా ఉండాలి కదా మన బాడీలో. సో ఎపిథెలియల్ టిష్యూ లేకపోతే ఆల్ ద ఆర్గన్స్ విల్ మిక్స్ అప్. సో ఆ సెపరేషన్ కోసం, ఆర్గన్ సెపరేషన్ కోసం దేర్ ఇస్ epithelial tissue. Okay, so epithelial tissue example, best example is skin, lining of mouth, lining of blood vessels, lungs lo alveoli untundi kada akkada, and kidney tubules. Examples of epithelial tissue. Meerandaru ikkada classification sariga chadukondi. Classification ante ee types anamata. So animal tissue divided into what and what, again epithelial tissue divided into what all. సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ మీకు సరిగా రావాలి. ఓకే, సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత
you should know the location of each and every tissue. Suppose if I say epithelial tissue, so epithelial tissue ekkada locate ayi untundi? Where is the location of epithelial tissue? Okay, so adi important. Every tissue function location. Oka function oka location chadukondi. That's all done. It won't be that confusing. Okay. Hi Prem Kumar. Cold cough koncham taggindi nana ippudu better. Thank you for asking. Funny Verma, yes, I know who you are. Last year student. Vanaja, should have done this earlier, my exams over. Vanaja, exam over కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్లో ఈ వన్ షాట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, సో లిసన్, ఎలాగో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ SA1 ఎగ్జామ్లో ఇది యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది కదా. ఎస్ శరణ్య, నర్వస్ టిష్యూ అంటే నర్వ్ సెల్. నర్వస్ టిష్యూ చెప్పండి ఆర్ నర్వ్ సెల్, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్, దే ఆర్ సేమ్, ఒకటే. ఓకే, సో ఎపిథేలియల్ టిష్యూ, it is the outermost protective layer. Epithelial tissue ante enti? Outermost protective layer. What are the types? Squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, which is ciliated, and stratified squamous epithelium. Okay, so what are the 4 types of epithelial tissue? తొందరగా చాట్ బాక్స్లో రాసేయండి. ఎపిథేలియల్ టిష్యూలో డిఫరెంట్ టైప్స్, 4 టైప్స్ ఏంటంటే squamous, cuboidal, columnar and stratified squamous epithelium. Okay, yes Prem Kumar, definitely, thank you for the concern. Funny Verma, you are in 10th. Oh, artist Funny Verma na? Okay, ఎస్ వనజ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎపిథేలియల్ టిష్యూలో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? స్క్వామస్ ఎపిథేలియం. 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిథేలియల్ టిష్యూ కదా, స్క్వామస్, క్యూబాయిడల్, కాలమ్నర్ అండ్ స్ట్రాటిఫైడ్. సో స్క్వామస్ అంటే ఏంటి? స్క్వామస్ ఎపిథేలియం ఆర్ వెరీ థిన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్లాట్. ఓకే, సో స్క్వామస్ ఎపిథేలియం ఎలా ఉంటుంది? చాలా థిన్గా అండ్ ఫ్లాట్గా. ఓకే, ఫంక్షన్ ఏంటి? గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్. సపోజ్ ఆల్వియోలైలో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం. ఓకే, సో ఇట్ బ్లాక్స్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ జర్మ్స్. సో సపోజ్ జర్మ్స్ ఎంట్రీకి ప్రివెంట్ చేయడం, దాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్క్వామస్ ఎపిథేలియం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లైనింగ్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్, లైనింగ్ ఆఫ్ మౌత్, లైనింగ్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై, లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్, ఇవన్నీ ఆర్గన్స్ లైనింగ్లో కూడా స్క్వామస్ ఎపిథేలియం విల్ బి ప్రెసెంట్. ఇట్ బ్లాక్స్ ఎంట్రీ ఆఫ్ జర్మ్స్, protection against injuries. Okay, got it? So squamous epithelium basically it is structure, ante adi undadam ela untundi ante thin and flat ga. Okay, then flat layer of tissue anamata, semi permeable, it is semi permeable and perfect for gas exchange. Chala flat ga sannaga untundi kabatti gaseous exchange kosam it is very useful. Lining of esophagus or mouth lining or alveoli lining, blood vessels lining, ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ బ్లాక్స్ ఎంట్రీ ఆఫ్ జర్మ్స్ ఎంట్రీని బ్లాక్ చేయడం అండ్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ఇంజురీస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఇంజురీస్. గాట్ ఇట్? కార్తిక్, స్క్వామస్, క్యూబాయిడల్, స్ట్రాటిఫైడ్, కాలమ్నర్, వెరీ గుడ్. లేఖన ఆల్సో వెరీ గుడ్. శరణ్య, గుడ్ నానా. సో we are discussing squamous epithelium first. Okay, next stratified squamous epithelium. See, squamous epithelium indaka chusaru kada, squamous epithelium ante flat layer of cells, thin layer of cells. Okay, so that tissue stratified ante multiple layer of squamous ఎపిథేలియం. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ 1 స్క్వామస్ ఎపిథేలియం. అదే స్క్వామస్ ఎపిథేలియం లేయర్గా ఉంటే, ఓకే, ఇలా లేయర్గా ఉండడం వల్ల దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథేలియం. ఓకే, సో స్క్వామస్ ఎపిథేలియం ఒక సింగిల్ లేయర్, సింగిల్ ఫ్లాట్ థిన్ లేయర్ని స్క్వామస్ ఎపిథేలియం అంటే, అదే స్క్వామస్ ఎపిథేలియంని మీరు ఇట్లా 1 ఆన్ ది అదర్గా
అరేంజ్ చేస్తే, మల్టిపుల్ లేయర్స్ లాగా అరేంజ్ చేస్తే అది స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం అయిపోతుంది. ఓకే, సో అవర్ స్కిన్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం ఈజ్ అవర్ స్కిన్. ఓకే, సో స్కిన్లో ఎలాంటి ఎపిథెలియం టిష్యూ ఆర్ ఎలాంటి టిష్యూ ఉంటుంది అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం. ఓకే, స్కిన్ హ్యాస్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ అండ్ అది కూడా స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ you are supposed to remember. Our skin has which type of tissue? Okay, which type of tissue is present in our skin? Answer is stratified squamous epithelium. Got it everybody? Praharshini, hi Praharshini. So next ikkada squamous epithelium can be simple or it can be stratified. Simple squamous epithelium ippudu stomach lining lo untundi, alveoli lining also it is present. Kani stratified squamous epithelium is present all over our skin. Our skin is made up of stratified squamous epithelium. All right, squamous epithelium ante just oka single layer of cell. Stratified squamous ante if there are multiple layer of squamous, అదే squamous multiple layer గా ఉంటే అది stratified అయిపోతుంది అంతే. ఓకే, సో squamous where all it is present, stomach, alveoli, esophagus, all these places, this one will be present. Which one? Squamous epithelium. Stratified squamous epithelium వచ్చేసి skin లో. ఓకే, Gautam Singh, hi Gautam Singh. What is super Gautam? Parth Sharanya, epithelial tissue location. అదే కదా చెప్పాను కదా నాన్న, ఇక్కడ ఎపిథెలియల్ టిష్యూలో మనం ఫస్ట్ టైప్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం చూస్తున్నాము. ఇక్కడ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం అగైన్ టూ టైప్స్, సింపుల్ అండ్ స్ట్రాటిఫైడ్. సింపుల్ స్క్వామస్ స్టమక్, alveoli, esophagus. Stratified squamous in our skin. ఓకే, సో లొకేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఇదే. అవును గౌతమ్, 9th class టాపిక్. Gautam Singh, you are from 9th class only. I think this is for you. Okay, this is for 9th class only. Fine. So next one, cuboidal epithelium. Next one is cuboidal epithelium. So as the name suggests, cuboidal in shape. Cuboidal epithelium పేరుతోనే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి, అది క్యూబ్ షేప్ ఉంటుంది. Okay, something like this. So shape of cube. Okay, so cube shape, cuboidal in shape. లొకేషన్ ఎక్కడ? salivary glands and kidney tubules. మన కిడ్నీలో ఉన్న tubules and salivary glands. So we have salivary glands here. Salivary glands నుంచే కదా saliva will be secreted to the mouth. So ఆ salivary glands లో ఉండేది cuboidal epithelium and also in kidney tubules. ఫంక్షన్ ఏంటి cuboidal epithelium ది? మెకానికల్ సపోర్ట్. సో నాన్న ఈరోజు మీరు చేసే పని ఏంటంటే, యూ డూ వన్ థింగ్, టేక్ అ నోట్బుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. మీరు ఒక 1 hour కూర్చోవాలి. ఆ 1 hourలో పేజ్ వైజ్ అంటే టిష్యూ రాయండి. టిష్యూలో టైప్స్, అగైన్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూలో 4 టైప్స్. ఎవ్రీ టిష్యూ లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, 2 లొకేషన్ 2 ఫంక్షన్ రాసేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ చాప్టర్ ఫుల్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ క్యూబాయిడల్ టిష్యూ రాస్తారు కదా, సైడ్ హెడింగ్ లొకేషన్ ఎక్కడ? You should write salivary gland and kidney tubules, lining of salivary glands and kidney tubules. Function ఏంటి? మెకానికల్ సపోర్ట్, అంతే. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి చదువుకుంటే అప్పుడు మీకు బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్, ఇవి 4 టైప్స్ కదా. గౌతమ్ సింగ్, విచ్ వన్ 4 టైప్స్? రోహిత్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ 9th. Gandhi, you are also from 9th. Anogi Gandhi, okay. So many new names in 9th class students, 9th class batch. So happy to see you all. So ikkada glandular epithelium ani oka extra type of epithelium. Idi entante okavela cuboidal epithelium gland form aithe, okay, so this will be like this only. So one of the cuboidal epithelium will form a gland like structure. So danni glandular epithelium antaru.
ఓకే సో వెరెవర్ దేర్ ఆర్ గ్లాండ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, మన బాడీలో అక్కడక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో గ్లాండ్స్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్లాండ్స్ ని క్యూబాయిడల్ ఎపిథేలియం నుంచే కదా అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అందుకే అది గ్లాండులర్ ఎపిథేలియం. ఓకే గ్లాండ్స్లో ఉన్న టిష్యూస్ ఆల్సో ఎపిథేలియల్ టిష్యూ ఓన్లీ, అది గ్లాండులర్ ఎపిథేలియం. క్లియర్? వెల్కమ్ గౌతమ్, వెల్కమ్. Epithelial tissue, yes, epithelial tissue 4 types, that is only we are discussing, Gautam. Next one, columnar epithelium. Okay, so first squamous epithelium అయిపోయింది, next one cuboidal epithelium అయిపోయింది, next ఇప్పుడు మనం చేసేది ఇక్కడ columnar epithelium. So what is columnar epithelium? చూడండి, tissues line the organs which help in absorption and secretion, such as lining of the intestine. So intestine lining lo we have columnar epithelium. Column, it is like column. Column ante itla long elongated cells. Okay. So if the cells are long and elongated, they are looking like columns, right? Ikkada nucleus ekkada untundi? Nucleus will be little down. You can see here down kinda. Okay, down part lo nucleus will be there. Got it? So this is columnar epithelium. Columnar epithelium will be something like this only, long elongated cells, and nucleus will be little down in the down part. So where this will be present? In the intestine. Columnar epithelium location ekkada? Intestine. Okay. Gautam Singh, plasma membrane chapter cheppandi. Sure, I will complete plasma membrane also. Okay. Karthik, you have a slip test on plant tissue? Okay. So, ఈ animal tissue అయిపోయిన తర్వాత plant tissue కూడా చేస్తాను ఇదే సెషన్లో. So, you can see that. For example, ఇదే columnar tissue పైన ఇట్లా చిన్న చిన్న hair like structures ఉంటే, okay. So, ఇలాంటి hair like structures ని cilia అంటారు, అందుకే columnar epithelium will become ciliated columnar epithelium అంతే. Okay. సో కాలమ్నర్ ఎపిథేలియం పైన కాలమ్నర్ ఎపిథేలియల్ మీద చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ సీలియా. ఇఫ్ దిస్ సీలియా ఈస్ ప్రెజెంట్ దాన్ని మనం సీలియేటెడ్ కాలమ్నర్ ఎపిథేలియం అంటున్నాము. ఓకే లొకేషన్ ఎక్కడ? రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. ఓకే ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్. ఎస్ కార్తిక్, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఇట్స్ బిల్ట్ అనమాట, ఇన్బిల్ట్. న్యాచురలీ అది అలానే ఉంటుంది, ద సెల్స్ విల్ బి లిటిల్ డౌన్. ఓకే అంటే మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు అలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి, సెల్స్ని న్యూక్లియస్ని కొంచెం కిందగా డౌన్ పార్ట్లో యూ హ్యావ్ టు షో. ఓకే సో దాట్స్ ఆల్. 4 types of epithelial tissue. What are the 4 types of epithelial tissue? Squamous, then cuboidal, then columnar. Squamous lo we have simple and stratified. Okay, simple squamous ekkadekada untundi? Stomach, alveoli, esophagus. Stratified squamous in our skin, all our skin lo we have stratified squamous epithelium. Okay, next one enti? Cuboidal epithelium. Tarvata columnar epithelium. Columnar epithelium, it will be there in intestine. అదే కాలమ్నర్ ఎపిథేలియల్ మీద చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాట్ బికమ్ సీలియేటెడ్ కాలమ్నర్. క్లియర్? 4 types ఆఫ్ ఎపిథేలియల్ టిష్యూ. క్లియర్ ఆర్ నాట్? అనురాధ, హాయ్ అనురాధ. సార్ ఇప్పుడు చెప్పరు నాన్న. ఓకే అనురాధ. పవిత్ర, హాయ్ పవిత్ర, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే కార్తిక్. So connective tissue, next topic is connective tissue. So epithelial tissue clear kada? So what are the 4 types of epithelial tissue? One is squamous. Ide squamous lo we have simple and stratified. Okay, simple and stratified. Squamous tarvata cuboidal. Cuboidal tarvata columnar. Okay. So 4 types అయింది కదా, సింపుల్ స్క్వామస్, స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్, క్యూబాయిడల్ అండ్ కాలమ్నర్. 4 types of epithelial tissue. All right everybody, is it clear? We have FA2 tomorrow. Avuna Pavitra, FA2 exam tomorrow. Great.
Krishna Yadav, hi Krishna Yadav. So connective tissue lo we have 4 types. Loose connective tissue, please make a note of this one. Running notes and రాయండి. మీరు టిష్యూ చాప్టర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా చదువుకుంటే ఇది ఎక్కదు ఈ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ కొంచెం మీరు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఇవ్వాల్సిందే, ఓకే. కానీ ఈజీ చాప్టర్. ఒక్కసారి ఆ క్లాసిఫికేషన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సూపర్ డూపర్ ఈజీ ఓన్లీ. కానీ ఫస్ట్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయండి, రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాయండి, ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తుంది అది, ఓకే. కనెక్టివ్ టిష్యూ ఫస్ట్ ఏమో లూజ్ కనెక్టివ్, సెకండ్ ఏమో డెన్స్ కనెక్టివ్, థర్డ్ వచ్చేసి స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఓకే. సో 4 types of connective tissue: loose connective, dense connective, skeletal connective, liquid connective. 4 types of connective tissue. కానీ ఇక్కడ ఆ 4 టైప్స్లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ ఉంటుంది. అంటే లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో యూ హ్యావ్ ఏరియోలర్, అడిపోస్ 2 types. డెన్స్ కనెక్టివ్లో యూ హ్యావ్ టెండన్ అండ్ లిగమెంట్, అక్కడ 2 types మళ్ళీ. స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో యూ హ్యావ్ బోన్ అండ్ కార్టిలేజ్. లిక్విడ్ కనెక్టివ్లో యూ హ్యావ్ బ్లడ్ అండ్ లింఫ్. క్లియర్? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ connective tissue? Loose, dense, skeletal, liquid. Loose again divided into areolar, adipose. Dense is divided into tendon and ligament. Skeletal divided into bone and cartilage. Liquid connective divided into blood and lymph అన్నమాట. క్లియర్? ఇది రాయండి, ఇది ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్ని రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకే. సో ఒకసారి చూసి రాయండి, నెక్స్ట్ టైం చూడకుండా రాయండి, మళ్ళీ థర్డ్ టైం హ్యావ్ వన్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. అప్పుడు యూ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్, ఓకే. Gautam Singh, okay, 8 o'clock live session kavala, okay. Next session we will try for that. So today aithe you have to listen to this class only. Pavitra, yes. Sharanya, clear kada? Very good Sharanya. So Vaishnavi and Sharanya are sisters. ఒక సిస్టర్ 10th క్లాస్లో, ఒక సిస్టర్ 9th క్లాస్లో. సో ఇలానే మీరు కూడా మీ కజిన్స్తో, మీ ఫ్రెండ్స్తో వీడియో షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఓకే. ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వాలి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ మీరు జాయిన్ అయితేనే అక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్, మెటీరియల్స్ అవన్నీ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్, ఓకే. Vanaja, how is blood connective tissue, ma'am? Blood is connective na, blood is connecting all parts of your body. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్, blood is carrying oxygen, blood is carrying nutrients. సో అది blood పని to transport the nutrients to each and every cell of your body. సో బ్లడే కదా కనెక్టింగ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. సో మెయిన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ బ్లడ్ ఓన్లీ, కానీ అది లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఓకే. Fine. So here you have a picture of adipose connective tissue, dense connective tissue, areolar connective, then you have blood, then compact bone, okay. So let's see here. First we will study about the, so Vanaja asked about connective tissue, blood connective tissue ఎలా అవుతుంది. సో చూద్దాం ఇక్కడ బ్లడ్ ఎలా కనెక్టివ్ టిష్యూ అవుతుంది. సో మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ హ్యాస్ 2 components. వాట్ ఆర్ ద 2 components? వన్ ఈస్ ప్లాజ్మా, అనదర్ వన్ ఆర్ ది బ్లడ్ సెల్స్, ఓకే. సో ప్లాజ్మా వచ్చేసి లిక్విడ్ పార్ట్ అన్నమాట. బ్లడ్లో ఉన్న మెయిన్ లిక్విడ్ పార్ట్ ఈస్ ప్లాజ్మా అండ్ ఆ ప్లాజ్మాలో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బీ సస్పెండెడ్. వాట్ ఆర్ ద బ్లడ్ సెల్స్? RBC, WBC, platelets, okay. So you have platelets, WBC, RBC. RBC also called as erythrocytes, WBC also called as leukocytes, and platelets also called as thrombocytes, okay. So what are the 3 types of blood cells we have? RBC, WBC and platelets, okay. So these are the 3 blood cells. What about plasma? సో యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? బ్లడ్ ఒక లిక్విడ్ ప్లాజ్మా, ఆ ప్లాజ్మాలో డిఫరెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బీ సస్పెండెడ్. క్లియర్? వెరీ సింపుల్, ఓకే. సో దీంట్లో ఉన్న సెల్స్ RBC, WBC, platelets, okay. Do you know the function of them? Sharanya,
కాంపాక్ట్ బోన్ అండ్ హైలిన్ కార్టిలేజ్ గురించి కూడా చెప్తాను. ఓకే, గౌతమ్ సింగ్ బ్లడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ క్వశ్చన్ వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. Yes, Karthik, plasma and blood cells. So blood is basically divided into plasma and blood cells. Okay. Telegram link కావాలా గౌతమ్? చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ గౌతమ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి ప్రతి వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో, నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ వీడియో, ఎవ్రీ వీడియో ఇన్ దిస్ ఛానల్, ఆ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. లాస్ట్లో డిస్క్రిప్షన్ లాస్ట్లో ఒక అఫీషియల్ 8, 9, 10 ఛానల్ లింక్ ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ జాయిన్ ద గ్రూప్, దట్స్ ఆల్. ఓకే. బైపీసీ కాలేజ్ మంచి కాలేజా గౌతమ్? యూ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ వన్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దట్, వీ కెన్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్. సో లిసన్ హియర్, ఆర్బీసీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆర్బీసీలో ఏముంటుంది? హీమోగ్లోబిన్. సో RBC is transporting oxygen. WBC, it is giving immunity to the body. Platelets, it is responsible for blood clotting. Okay. So, if we take blood and ఆ బ్లడ్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఒక యాంటీకోగులెంట్ యాడ్ చేసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో వదిలేస్తే ఒక 6-7 hours కోసం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ ద ప్లాజ్మా ఓకే విల్ బీ ఆన్ ద టాప్ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంది కదా, ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్, ఇవన్నీ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ సెటిల్ డౌన్. ఓకే. సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ కింద పార్ట్లో బ్లడ్ సెల్స్ సెటిల్ అయిపోతుంది అండ్ పైన పార్ట్లో ప్లాజ్మా విల్ బీ ఫ్లోటింగ్. సో ప్లాజ్మాలో ఏమేమి ఉంటుంది? గ్యాసెస్, అయాన్స్, ప్రోటీన్స్, న్యూట్రియంట్స్, వేస్ట్ కూడా ప్లాజ్మాలోనే ఉంటుంది. వాటర్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ ఇన్ ప్లాజ్మా. గాట్ ఇట్? So plasma of the blood, it has water, ions, proteins, nutrients, waste, gases, etc. And కింద పార్ట్లో ఏముంటుంది? ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఆ సెటిల్మెంట్లో కూడా సి దిస్ పార్ట్, రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఇస్ ఆర్బీసీ అండ్ ఆర్బీసీ పైన ఒక లేయర్ డబ్ల్యూబీసీ ప్లస్ ప్లేట్లెట్స్. క్లియరా? ఎస్ Tanu, yes, good evening Tanu. Tanu, what are you planning to take in inter, BPC or MPC? So ikkada blood cells, what are the types of blood cells? RBC, then you have WBC, then platelets. RBC also called as erythrocytes, WBC called as leukocyte, platelet called as thrombocyte. Platelet function enti? Blood clotting lo help cheyadam. RBC function ఏంటి? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ O2 అండ్ CO2 ట్రాన్స్పోర్టేషన్. WBC ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫైటింగ్ అగెయిన్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, మన బాడీలో ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ అయితే, సో ఫైటింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఇన్ఫెక్షన్ WBC ఈజ్ హెల్పింగ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ WBC వీ హ్యావ్? న్యూట్రోఫిల్, ఇసినోఫిల్, బేసోఫిల్, లింఫోసైడ్ అండ్ మోనోసైట్. ఓకే, క్లియర్? మ్యామ్ నాకు SA1 ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ చెప్పండి. గౌతమ్ ఫర్ SA1, ఓకే యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ SA1 అంటే హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్. హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ కోసం వీ విల్ హ్యావ్ అ సిరీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దసరా వెకేషన్. ఓకే, సో ఆ సిరీస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, శాంపుల్ పేపర్స్, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి డన్ ఫర్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు చూద్దాం SA1. So white blood cells ante WBC. WBC is again divided as granulocyte and agranulocyte. Granulocyte lo neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocyte lo we have lymphocyte and monocyte. So idi just okay extra information, remember that. Vanaja. So Vanaja is asking why blood is red in color. So blood is red in color because of hemoglobin. సో బ్లడ్లో ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ పేరు వచ్చేసి హీమోగ్లోబిన్. సో ఆ హీమోగ్లోబిన్ వల్లనే బ్లడ్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, దాట్ హీమోగ్లోబిన్ ఓన్లీ ఈజ్ క్యారింగ్ ఆక్సిజన్. హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, సో దిస్ ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్ ఓన్లీ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము కదా, దాట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద లంగ్స్. మళ్ళీ లంగ్స్ నుంచి ఎవ్రీ సెల్లోకి ఆక్సిజన్ ఎలా వెళ్ళాలి? అసలు బ్లడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దాట్.
అందుకే బ్లడ్ని కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, వేదాంతు స్టూడెంట్ అంటే మదన్. ఓకే ఓకే. మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ బైపీసీ బట్ మై టీచర్ టోల్డ్ టేక్ బైపీసీ ఫర్ గుడ్ ఫ్యూచర్. Okay Madan, if you are planning to take BPC, then this 9th class session also useful for you. ఎందుకంటే this is the basic for BPC NEET preparation కి ఇది ఒక ఫౌండేషన్ అన్నమాట, all the basic concepts. గౌతమ్ సింగ్, అవునా లేట్గా పెడుతున్నామా? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కదా గౌతమ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైమ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద చాప్టర్స్. ఆహా, అలానా గౌతమ్? కాదు, ఫ్రమ్ అక్టోబర్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సిరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ ద బోన్. సో బోన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎందుకు మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ బాడీ. ఇప్పుడు బోన్ లేకపోతే విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, వీ వోంట్ బి స్ట్రేట్ అండ్ ఒక మంచి పోస్చర్ ఉండవు కదా. ఓకే, సో బోన్ ఈస్ గివింగ్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ యువర్ బాడీ, అ ప్రాపర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ యువర్ బాడీ. ఓకే, ma'am which subject we have to take to be a game designer? Game designer avalante you can take any subject right now. Okay, so bone is having like composition enti calcium and phosphorus compound. So bone lo calcium and phosphorus, mainly these two are the things present in bone. It gives framework to the body, support to the body, it anchors the muscle, and bones are strong, very strong, and bones are non-flexible. Okay, so can you bend the bone? ఇప్పుడు ఈ బోన్ని నేను బెండ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బోన్స్ మీరు బెండ్ చేయడం రాదనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు బెండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గాన్, ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్. సో బోన్ స్ట్రక్చర్, బోన్లో మనకు హార్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది, ఈ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కనపడుతుందా ఇట్లా రౌండ్గా. ఓకే, దాట్ ఈస్ ద హార్వేషన్ సిస్టమ్. బోన్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్టియోసైట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ బోన్ సెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్టియోసైట్స్. గాట్ ఇట్? సో ఆస్టియోసైట్స్ ఉంది కదా బోన్ సెల్స్, దీస్ ఆస్టియోసైట్స్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా. ఓకే, క్యానల్ లాగా, ఇట్లా క్యానల్ లాగా అన్నమాట. సరేనా, దాన్ని హార్వేషన్ సిస్టమ్ అంటున్నారు. దాంట్లో బ్లడ్ వెసల్, సెంట్రల్ క్యానల్, ఆస్టియోసైడ్, క్యానలికులై. ఓకే, క్యానలికులై అంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న సెల్స్ ఇక్కడ. ఓకే, ఆల్ దిస్ విల్ బి ప్రెజెంట్. క్లియర్? నౌ కమ్స్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్, BZC. Yes, I know BZC. So ikkada better you take BPC only instead of BZC. Okay, so look here, two bones connection is ligament, and two muscle to bone connection is tendon. Ippudu chudandi, this is one bone, this is another bone. Can you all see? Okay, so ee bone and ee bone, ee rendu bone connection ela connect avali? So it will be connected through ligament. అంటే ఈ ఎల్బో పొజిషన్ దగ్గర లిగమెంట్ ఉంటుంది. త్రూ లిగమెంట్ ఓన్లీ దిస్ బోన్ అండ్ దిస్ టూ బోన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. బట్ నా యూ లిసన్, సపోజ్ ఇది బోన్ ఉంది, ఇక్కడ పక్కనే మసల్ ఉంది కదా. సో ఈ మసల్ అండ్ బోన్ అటాచ్ అయి ఉండాలి. ఇట్లా సెపరేట్గా ఉండే కష్టమే కదా. సో మసల్స్ విల్ హ్యాంగ్ అవుట్ లైక్ దిస్, బోన్ విల్ గో సమ్వేర్. సో బోన్ అండ్ మసల్ ఇట్లా దగ్గర అటాచ్ అయి ఉండాలి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెండన్. లిగమెంట్ అంటే బోన్ టు బోన్ కనెక్షన్. ఓకే, సో లిగమెంట్ వెరీ సింపుల్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ బోన్. ఓకే, సో వన్ బోన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ బోన్ త్రూ లిగమెంట్. బోన్ టు బోన్ కనెక్షన్ త్రూ లిగమెంట్. ఇక్కడ టూ బోన్స్ మధ్యలో లిగమెంట్స్ విల్ బి దేర్ కనెక్టింగ్ టూ బోన్స్. ఓకే, కానీ టెండన్ ఏంటి? సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది బోన్ and this is the muscle. So tendon and muscle, they are connected by the muscle and bone, they are connected by the tendon. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, లిగమెంట్ అండ్ టెండన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, మీ ఎగ్జామినర్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే,
సో లిగమెంట్ అండ్ టెండన్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డిఫరెంట్ వేస్లో, 1 మార్క్లో, ఎంసీక్యూలో, 2 మార్క్స్లో డిఫరెన్స్ రాయమంటారు. డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్లా 2 కాలమ్స్ డ్రా చేసి you have to put heading tendon and ligament and write down the opposite contrast points అన్నమాట. ఓకే, ఒక కోడ్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, BTM అండ్ BLB. సో BTM అంటే బోన్ టు మసిల్ కనెక్షన్ ఇస్ బై టెండన్, BLB బోన్ బై లిగమెంట్. ఓకే, యూజ్ యువర్ ఓన్ కోడ్ వర్డ్. మీరే మీకి వచ్చినట్టు అంటే ఈజీగా లర్న్ ఎలా చేస్తారు, ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఓన్ షార్ట్ కట్స్, ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్ అండ్ ట్రై టు లర్న్ ద థింగ్స్. దిస్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. 5 స్టార్ టాపిక్ ఇది, బోన్ అండ్ లిగమెంట్. సో 5 స్టార్ తినండి అండ్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఓకే, Sharanya, you like Vedantu live classes? Okay, then share it with your friends. మీ అందరు ఫ్రెండ్స్ వచ్చి together you can see the classes. Yes, Vanaja, botany అంటే study about plants and zoology అంటే study of animals. Okay. గౌతమ్ సింగ్, ఎఫ్ఏటివ్లో అడిగినారు కదా బోన్ అండ్ లిగమెంట్, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. ఇప్పుడు SA1లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నాను మీకు, ఇది ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. SA1లో కూడా దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిగమెంట్ అండ్ టెండన్, లేకపోతే లిగమెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, లేకపోతే టెండన్ ఫంక్షన్ ఏంటి. సో క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ రైట్, Vanaja, yes, RBCs will be produced, blood cells are produced from the bone marrow only, కానీ చిన్న బేబీస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో బేబీస్లో ఎలాగో ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా. సో యాజ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్. అడల్ట్స్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ బోన్ మ్యారో ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ 120 డేస్కి కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది బోన్ మ్యారోలో. క్లియర్? పైథాన్ ఎగ్జామ్లో ఖలీల్ భాష ఇది ఎందుకు వస్తుంది నాన్న? 5 స్టార్ డూ నథింగ్. నో లేఖన, ఈట్ 5 స్టార్ అండ్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్. డోంట్ టెల్ మీ దట్ ఈట్ 5 స్టార్ అండ్ డూ నథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్టిలేజ్. కార్టిలేజ్ అంటే ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. సపోజ్ ఇయర్ పిన్నా ఇస్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇయర్ పిన్నా ఐ కెన్ మూవ్ లైక్ దిస్. సో ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్. సపోజ్ నోజ్ పార్ట్, ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నోజ్ ఐ కెన్ మూవ్ ఇట్, రైట్? So cartilage actually we can bend them, they are very flexible. So how are cartilage? Cartilage are actually very flexible. We can bend the cartilage of the ear, we can bend the cartilage of the nose. Okay, so cartilage ekkada untundi, nose lo, ear lo, trachea, larynx, all these parts cartilage will be there. Cartilage is composed of proteins and sugar. Okay, so can we bend bones? We cannot bend bones, but we can definitely bend cartilage. Okay, so cartilage and bone ki okate difference nana ikkada. Cartilage ni manam bend cheyadaniki raadu, bones ni manam cartilage ni manam bend cheskochu, bones we cannot bend. If you try bending this bone it will break, kani bend avavu. Idi మీరు bend cheskochu. Okay, smooth bone. RBC carry the oxygen. Yes, Sharanya. మ్యామ్, బాటనీ అండ్ జూలజీ అంటే ఏం టాపిక్స్ అంటే, బయాలజీలో యూ హ్యావ్ బాటనీ అండ్ జూలజీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బైపీసీ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో మీకు బాటనీ అండ్ జూలజీ అని సెపరేట్గా టాపిక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ పిల్లలు, ఇక్కడ అడిపోస్ టిష్యూ. సో కనెక్టివ్ టిష్యూలో బ్లడ్ అయిపోయింది, బోన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? అడిపోస్ టిష్యూ. అడిపోస్ టిష్యూ ఆర్ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్, దే విల్ స్టోర్ ది ఫ్యాట్. ఫౌండ్ బిలో ది స్కిన్, స్కిన్ కిందనే అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఇప్పుడు స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్, దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ బై అడిపోస్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ స్టోరింగ్ ద ఫ్యాట్స్, సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఇన్సులేటర్. మన స్కిన్ కిందనే అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ.
దానివల్ల మన బాడీ వెచ్చగా ఉంటుంది, ఓకే, వామ్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఇన్సులేటర్. గాట్ ఇట్? అడిపోస్ టిష్యూ అంటే అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఖలీల్ బాషా? వాట్ యు హ్యావ్ రిటన్? నోస్, ఇయర్స్, ఫింగర్స్. ఎస్ ఎస్ శరణ్య, వెరీ గుడ్ శరణ్య. సో అడిపోస్ టిష్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏరియోలర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనమాట. సో ఏరియోలర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? అవును కార్తిక్, అడిపోస్ టిష్యూ విల్ స్టోర్ ది ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ ఇస్ అడిపోస్ టిష్యూ. ఇప్పుడు ఇన్ సమ్ యానిమల్స్, ఇప్పుడు కోల్డ్ కండిషన్లో, కోల్డ్ వెదర్లో విచ్ ఎవర్ యానిమల్స్ ఆర్ లివింగ్ నా, దేర్ అడిపోస్ టిష్యూ విల్ బి వెరీ థిక్. ఆ అడిపోస్ టిష్యూ వల్లనే వీ క్యాన్ టాలరేట్ ద కోల్డ్ వెదర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ అవర్ బాడీ వార్మ్. వెచ్చగా, మన బాడీ ఇట్లా మామూలుగా వెచ్చగానే ఉంటుంది కదా, విల్ నాట్ బి వెరీ కూల్, isn't it? So because of this adipose tissue, a particular body temperature. Yes, yes Sharan, I'll show you all the diagrams. So areolar tissue ikkada found between skin and muscles. Areolar tissue ekkada untundi? Skin and muscles madhyalo. Around blood vessels and nerves also. Fills the space inside the organs madhyalo unna space ki kuda idi fill up chestundi. It helps in repairing of tissue repair lo kuda idi helping. Okay, so areolar connective tissue between skin and muscles. ఇప్పుడు ఇది స్కిన్ ఉందా? సో ఈ స్కిన్ అండ్ మసిల్స్, జస్ట్ స్కిన్ కిందనే మసిల్ ఉంటుంది కదా, సో దిస్ మసిల్ అండ్ స్కిన్ మధ్యలో ఏరియోలర్ టిష్యూ విల్ బి దేర్. అరౌండ్ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ నర్వ్స్, ఫిల్స్ ద స్పేస్ ఇన్సైడ్ ది ఆర్గన్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆల్సో. క్లియర్? ఏరియోలర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే. ఓకే, Sharanya, you wanted to see the diagram, na? Just a minute. I'll show you the diagram also. Adipose and areolar, right? Just a minute. I'm trying to show you. So connective tissue, I'll try to show the diagram for areolar and adipose. Just give me 1 minute. Okay, it is not here. I'll show you, Nana. Sharanya, I'll show you later. Okay. So areolar connective tissue ekkada untundi? Skin and muscle madhyalo. Around blood vessels and nerves, it fills the space inside the organs and it helps in repair of tissues. Okay, areolar connective tissue. Next one, muscular tissue. So connective tissue అయిపోయింది కదా. What all we studied in connective tissue? Blood, bone, areolar, adipose. Okay, so next one, muscular tissue. Yes, Gautam Singh. So here I am trying to complete the chapter in one shot. So short gane cheptunnanu. Detail explanation also I have done. You can see the detail explanation of each and every topic. Okay. Ma'am, there are any specialized apps? Specialized apps దేని కోసం నాన్న? Rishita, areolar tissue acts an insulator. Yes. So muscular tissue lo, what are actually muscular tissue? How do they look? How is the muscular tissue ante location and function and also then structure? So structure wise it is elongated, size is very large. Muscle tissue ni muscle fiber kuda antaru. They contain special protein called contractile protein. Okay. So muscular tissue will have a special protein called contractile protein, right? It helps in movement, contraction and relaxation. So contraction and relaxation. Suppose ippudu chudandi, I'll bend my hand like this. Okay, ippudu hand ni open chesinappudu you can see here muscle ikkada stretch aitundi kada. Then when I'm bringing it near, bend chesinappudu adi relax అయిపోతుంది. So మీరే bend చేసి
స్లోలీ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మసిల్స్ విల్ బీ స్ట్రెచింగ్. ఓకే, ఇట్లా స్ట్రెచ్ అవుతుంది, సో అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు బెండ్ చేసేస్తే టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ బ్యాక్, ఆ మసిల్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ రిలాక్సేషన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్, మసిల్స్లో రిలాక్సేషన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ జరగాలంటే దర్ ఈస్ అ స్పెషల్ ప్రోటీన్ కాల్డ్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. ఏంటి ఆ ప్రోటీన్ పేరేంటి? కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. ఆల్ రైట్, సో ఫస్ట్ మస్కులర్ టిష్యూ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేయండి. టైప్స్ ఆఫ్ మస్కులర్ టిష్యూ ఇప్పుడు చూడండి. Vedantu have specialized apps. Yes, there are many apps. Madan. So types of muscular tissue: skeletal muscle tissue, smooth muscle tissue, cardiac muscle tissue. Skeletal, smooth, cardiac. Okay, 3 types of muscular tissue: skeletal, cardiac and smooth. Clear? So cardiac muscle tissue, from the name itself you can know where it is present in the heart. Okay, so one by one let's see. Cardiac muscle tissue, where it is found. దీని పేర్లోనే ఉంటుంది కదా, కార్డియాక్ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్. వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ది వర్డ్ కార్డియాక్, that means something related to the heart. Okay, so cardiac muscle tissue will be present in the heart. These are involuntary muscles. Involuntary ante Sharanya, yes. Muscular tissue 3 types, very good. Divine mantras, ma'am, nervous cell is very very important. Yes, nervous tissue చాలా ఇంపార్టెంట్. 9th క్లాస్ కి కూడా అది ఇంపార్టెంట్, 10th క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్, నర్వస్ టిష్యూ. ఓకే, ఇన్వాల్యూంటరీ అంటే సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ నాట్ కంట్రోల్, సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాన్ యూ కంట్రోల్ హార్ట్ బీట్? క్యాన్ యూ కంట్రోల్ రెస్పిరేటరీ రియాక్షన్స్? నో. బట్ ఈ స్కెలిటల్ మసిల్, ఇది స్కెలిటల్ మసిల్ కదా, సో ఇది మూవింగ్, నా ఇష్టం, ఐ కెన్ మూవ్ ఇట్, ఐ కెన్ స్టాప్ ఇట్. సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆర్ వాల్యూంటరీ, అంటే వీ కెన్ కంట్రోల్ దెమ్. ఇన్వాల్యూంటరీ మీనింగ్ ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ వీ క్యాన్ నాట్ కంట్రోల్. సో కార్డియాక్ మసిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ ఇన్ నేచర్. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్. ఇన్వాల్యూంటరీ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, వాల్యూంటరీ అంటే సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ కంట్రోల్. Gautam Singh, biology ki apps. You have many YouTube channels of Vedantu. Those are only best for biology. Yes, mana channel okati ikkada. Involuntary ma'am Venkat. Yes. Involuntary. Heart వచ్చేసి మొత్తం involuntary. We have no control over our heart. Okay. The cells of cardiac muscles are called cardiomyocytes. కార్డియాక్ మసిల్స్లో ఉన్న సెల్స్ ఆర్ సింగిల్ సెల్డ్ అండ్ యూనిన్యూక్లియేట్. యూనిన్యూక్లియేట్ అంటే there will be one nucleus. So if there is one nucleus present, that is called uninucleated, and అది సింగిల్ సెల్డ్ గా ఉంటుంది. The ends of the cell are joined by intercalated disc. Okay, so end of each cell in cardiac tissue, they have a junction called intercalated disc. Okay, చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది మస్కులర్ టిష్యూ. సో మస్కులర్ టిష్యూలో ఓకే, వాల్యూంటరీ మసిల్, ఇన్వాల్యూంటరీ మసిల్. ఇక్కడ చూడండి, వాల్యూంటరీ అండ్ ఇన్వాల్యూంటరీ మసిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నాన్న. వాల్యూంటరీ మసిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు బోన్స్, ఇన్వాల్యూంటరీ మసిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు విసరల్ ఆర్గన్స్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్. సో కార్డియాక్ మసిల్స్ కి అంటే ముందు స్కెలిటల్ మసిల్స్. సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద skeletons. Okay, so skeletal muscles you can see so many nucleus, so it is multinucleus. Kani cardiac muscle, it is uninucleated. Okay, what about smooth muscle? Smooth muscle is something like this, spindle shaped. The cells will be spindle shaped. Okay, so again we have a very important difference here. This is quite important. Difference ఏంటంటే వాల్యూంటరీ మసిల్ అండ్ ఇన్వాల్యూంటరీ మసిల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, నర్వస్ గురించి చెప్పండి. గౌతమ్ సింగ్, ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ నర్వస్ టిష్యూ ఆల్సో. ది నెక్స్ట్ టాపిక్ నర్వస్ టిష్యూ ఓన్లీ.
Divine Mantras, you are in 7th class and you have all these topics, then very good. Rishita, visceral organs ante ippudu mana body lo we have many organs like stomach and intestine madhyalo. Okay, so all those are visceral. Transportation chapter, Venu, Hasini, transportation chapter I think on Friday I'll be explaining it. Okay, so voluntary muscles we can control them. Involuntary we cannot control. Okay, we cannot move these muscles by conscious will. Mana ishtam vachinattu we cannot move involuntary muscles. They are uninucleated, so called smooth muscles. Involuntary muscles are only smooth muscles because they are uninucleate. Example, heart muscle are involuntary. Kani voluntary muscles lo they are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Example, muscle present in our hands and legs. So avi voluntary muscles. ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్లో ఉన్న మసిల్స్ని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకే అది వాల్యూంటరీ మసిల్స్. They are very long, they are cylindrical, they are unbranched, they are multinucleated. All right. Yes, Sharanya. IIT and biology. Okay, Gautam Singh. Rizwana, hi Rizwana. So next one, nervous tissue. Exam lo nerve cell and neuron. For example, they will ask you to draw the diagram of neuron or nerve cell. Rendu okate. Gurtu pettukondi, nerve cell or neuron both are same only. Okay. So nervous tissue is made up of neuron or nerve cell and it is one of the most important topic in this tissue chapter. Next మీకు 10th క్లాస్లో కూడా న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో 8 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఇప్పటి నుంచి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, శరణ్య విసరల్ ఆర్గన్స్ అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ఆర్గన్స్ లైక్ హార్ట్, స్టమక్, ఇవన్నీ విసరల్ ఆర్గన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, రిషిత, ఎస్ బయో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి బయాలజీలో మీరు పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఓకే, so very important, neuron diagram. So neuron diagram, actually this one is neuron diagram. So neuron diagram మనం ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి. ఫస్ట్ అయితే you have to draw a cell body. Okay, so this is the cell body. Got it? సో ఇలా మీరు సెల్ బాడీ డ్రా చేసిన తర్వాత సెంటర్లో ఒక న్యూక్లియస్. ఆ సెల్ బాడీ నుంచి there will be many branches arising like this. Got it? So many branched structures. So these are the dendrites anamata. Okka part, this part, okay, this particular part is elongated like this and that elongated part is the axon. Axon are ending with nerve endings. Okay, so axon ela end aitundi, nerve ending. Clear? So ఇక్కడ చూడండి, this is the cell body. So this one is the cell body. ఇది ఏమో axon. ఈ branch like structures are called as dendrites. Okay, axon మీద there are some sheaths. ఆ sheaths ని ఏమంటున్నారు? myelin sheath. Okay, what is that sheath on axon? That is myelin sheath. All right. So this myelin sheath is actually giving a name to the neuron, myelinated neuron. Ante some neurons will have myelin sheath, danni myelinated neuron antaru. Some neurons will not have myelin sheath, danni non-myelinated sheath antaru. Okay, so myelin and non-myelinated sheath lo which one will have faster message transportation? Okay, so fast ga message dentlo transmit aitundi, myelinated sheath lo only. So myelinated sheath is quite important. Okay, and remember most of the neurons are myelinated only.
Very few are non-myelinated. Okay. So ikkada cell body lo there will be some Nissel's granules. So what are this? Nissel's granules on the cell body. These are the nerve endings. Okay. So these are the nerve endings. సో ఇలానే మీరు న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ మంచిగా డ్రా చేసి ఆ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ని లేబులింగ్ చేసుకోవాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఎగ్జామ్లో లాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే 8 మార్క్స్ కోసం ఆర్ 6 మార్క్స్ కోసం ఈ డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. సో డ్రా ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్, రెండు ఒకటే. యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్ సెల్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. గౌతమ్ సింగ్ 9th క్లాస్కి రమా మ్యామ్ క్లాసెస్ చెప్పారు కదా, సౌండ్ చాప్టర్ ఈస్ డన్ ఫర్ 9th క్లాస్. ఓకే. సో 1 by 1 చాప్టర్స్ విల్ బీ డన్. పార్థసారథి, శరణ్య, ఎస్. వై సమ్ న్యూరాన్స్ డోంట్ హ్యావ్ మైలిన్ షీత్? కార్తిక్, వై దే డోంట్ హ్యావ్ అంటే దే విల్ నాట్ హ్యావ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే విల్ హ్యావ్ స్లో మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్. Okay, and most of the neurons will have myelin sheath. Only few, very rare, few neurons will not have myelin sheath. Okay, so myelin sheath actually is very useful only because message fast ga transmit avalante myelin sheath undali. Okay, so very very important diagram, nervous tissue lo unna neuron or nerve cell. Okay, so nervous tissue lo neuron diagram okati నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. సో చూడండి ఇక్కడ ఎపిథేలియల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మస్కులర్ టిష్యూ, నర్వస్ టిష్యూ. దీస్ ఆర్ ది 4 టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూ. ఓకే. సో ఎపిథేలియల్ టిష్యూ మళ్ళీ 4 టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. స్క్వామస్ ఎపిథేలియం, క్యూబాయిడల్ ఎపిథేలియం, కాలమ్నర్ ఎపిథేలియం. కానీ స్క్వామస్ మళ్ళీ సింపుల్ అండ్ స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్. అలాగే కనెక్టివ్ టిష్యూలో లూజ్ కనెక్టివ్, డెన్స్ కనెక్టివ్, స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ అండ్ లిక్విడ్ కనెక్టివ్. ఓకే. సో skeletal connective lo we have bone and cartilage, liquid lo emo bone, blood and lymph, and also we have tendon and ligament. Okay, then muscular tissue lo cardiac, smooth, skeletal. These 3 are the muscular tissue: cardiac, smooth and skeletal. So this is the summary of animal tissue. All right, so animal tissue summary ni manchiga practice cheyandi. Try to రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ అయితే క్లాసిఫికేషన్ మీకు సరిగా రావాలి అంటే రైట్ డౌన్ యానిమల్ టిష్యూ. సో యానిమల్ టిష్యూ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 4 టైప్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూ? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ epithelial tissue, isn't it? So epithelial tissue. Second one connective tissue. Third one muscular tissue. And last lo nervous tissue. Okay, so epithelial tissue lo we have simple squamous. Okay, simple squamous, then stratified squamous, tarvata cuboidal squamous and columnar squamous. Okay, connective tissue lo emem untundi? Dense connective, inkokati loose connective, then we have liquid connective tissue and skeletal connective tissue. 4 types. Muscular tissue lo 3 types entante cardiac, smooth and skeletal. Okay, one is cardiac, one is skeletal and inkokati enti smooth. Got it? Nervous tissue lo types emi ledu, just you have to learn about the neuron and its function. Clear everybody? Animal tissue clear kada? Rishita, messages will be passed by nerve cell is called impulse. Yes, that's right. FA1 లో ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చిందా శరణ్య? ఓకే. న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. FA1 లో ఇచ్చారు కదా, మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ SA1 లో కూడా ఇస్తారు. సేమ్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ SA1 లో కూడా ఇస్తారు. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్. యానిమల్ టిష్యూ అయిపోయింది. యానిమల్ టిష్యూ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే.
సో యానిమల్ టిష్యూస్ తర్వాత వీ విల్ బి డూయింగ్ ద ప్లాంట్ టిష్యూస్. సో ప్లాంట్ టిష్యూ ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఉంది, యానిమల్ టిష్యూయే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, బట్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో బేసికలీ టిష్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ. యానిమల్ టిష్యూ మనం చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు, 4 types of animal tissue. Now coming to plant tissue. So what are tissues? Group of cells are nothing but tissues. So group of cells with similar structure and similar function, they are the tissues, right? So plant tissues lo manam chuste, first oka question ki answer cheppandi. Can a single cell live independently? ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ ఇండివిజువల్ సెల్ ఇండిపెండెంట్గా సర్వైవ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇస్ దేర్ ఎనీ సింగిల్ సెల్ లివింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ సర్వైవింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ? టెల్ మీ yes or no. Yes, Sharanya, next plant tissue only. So Karthik, you have plant tissue slip test tomorrow, so listen carefully. Vedantu student Madan. Yes, Madan. We ante na classes you will find in YouTube. Okay, Vedantu app lo you will not find all the classes. So అందుకే కదా సెపరేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. యూ జస్ట్ ఫాలో ద యూట్యూబ్ ఛానల్ సరిపోతుంది. ఓకే, yes, Rishita and Madan, they are saying yes, a cell can survive independently. Okay, so oka cell independent ga survival possible aitundi. Ela best example amoeba kada. ఇప్పుడు amoeba ఒక యూనిసెల్యులర్ సెల్ ఓన్లీ, వన్ సెల్, అండ్ అది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆర్గానిజం. అది ఇండిపెండెంట్గా సర్వైవల్ దాంట్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాన్ ఎ సింగిల్ సెల్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, బికాస్ సింగిల్ సెల్ లైక్ అమీబా, పారమేషియం, దాంట్లో అన్ని లైఫ్ ప్రాసెసెస్, ఇప్పుడు మూవ్మెంట్, ఎక్స్క్రీషన్, న్యూట్రిషన్, అవన్నీ ఒక సింగిల్ సెల్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యానిమల్ టిష్యూస్. Now we are going to do plant tissues. So meere cheppandi, do animals and plants have almost similar cell structure? Okay, so plants and animal cell structure similar ga untunda? They have similar structure, yes or no? Yes, Sharanya, humans ante animals category lone vastundi. Okay, so indaka we have seen all the animal tissues that is present in humans only. Okay, yes, amoeba is not a plant cell. I am just saying one single cell can survive independently. Best example amoeba. Okay, Bhargav, hi Bhargav. Syed Sajid, I am seeing your video first time. Welcome Syed to our class. Okay, so plants and animals don't have similar cell structure because ikkada chudandi, suppose frog and mango plant lo mango leaf. Okay, so cells are structural and functional unit of all living organism. Kani structural unit, if we take any part or body of frog or a mango plant examined, it shows a cellular structure. So cell wise chuste, okay, cell structure ante yes or no. So tissue wise it is different, but all the plants and animals, they are made up of cells only na. Okay, so let it be plants or animals, all of them are made up of cells only. All right, so functional unit, any function in the body of frog or mango plant is due to activity in its cell. So cellular level lo they are like structurally cell, they both have cells. Plant cells, tissues, plant body has cells, animal body also has cells. Okay, so living organisms anduke they can be unicellular or they can be multicellular. Okay, so multicellular are more complex, unicellular organisms are very simple. So unicellular organisms, simple organism, multicellular organism, more complex organism. Okay, Venkat, hi Venkat. క్లాస్ అంతా సమ్మరీ లాగానే చెప్తున్నాను, వన్ షాట్ కాబట్టి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ సెషన్ అనమాట. ఓకే, ఇది మనం మళ్ళీ డీటెయిల్గా కూడా చెప్పొచ్చు, డీటెయిల్గా కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు, కానీ వన్ షాట్లో మొత్తం చాప్టర్ షార్ట్గా, స్వీట్గా, క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే,
సో ఒక్కసారి మీరు వన్ షాట్ వింటే యూ విల్ హ్యావ్ అ ఐడియా ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ చాప్టర్, అసలు ఆ చాప్టర్లో ఏముంటుంది అని. ఓకే, వెంకట్ యానిమల్ టిష్యూ సమ్మరీ చెప్పాను కదా, అలాగే ప్లాంట్ టిష్యూ సమ్మరీ కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి నాన్న. పారమేషియం, క్లామెడోమోనాస్, అమీబా, ఆల్ దీస్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్. ఓకే, సపోజ్ వీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, డాగ్, క్యాట్, లయన్, all these are multicellular organisms only. Unicellular organism అంటే ఫుల్ బాడీ, ఫుల్ ఆర్గానిజం ఒకటే సెల్ అనమాట. సో ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది దాని బాడీ, కానీ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం బాడీ ఫుల్ ఇట్లా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఓకే, Narala, ma'am, do you teach biodiversity chapter in class 9th? Yes, if you want we can have that class also, biodiversity. Yes, Syed, welcome to the session, Syed. Next one, ఇక్కడ యూనిసెల్యులర్ మల్టీసెల్యులర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు జైగోట్ ఉంది కదా, సో దిస్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో అండ్ ఎంబ్రియో విల్ ఫార్మ్ adult or human baby. Okay, so cells, they are forming group of cells or tissues. Tissue will form organ, mali organ will form organ system, and finally organ system together, all the organ system will form the organism. Clear? So cells, first cells, group of cells, tissue, many tissue will form one organ tarvata inkoka organ, mali inkoka organ, many organs will form see organ lo one organ will form one organ system, many organ system will form one organism. Okay, so multicellular organism body చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి they will have division of labor. Okay, so multicellular organism lo there is division of labor. So cells specializing in one function are often grouped together in the body. Ante suppose a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. For example, heart. So a group of cells or cluster of cells will form the form a group, and they will function, they will have particular function for heart only. Okay, so ala stomach దగ్గర, సో స్టమక్ దగ్గర some of these cells will go near stomach and those cells will have function only for stomach. అలానే ఇంకో కొన్ని cells they will go near the brain and they will have function only for the brain. సో అది division of labor అన్నమాట. ఈ group should go and do this function, ఇంకొక group should do another function. ఓకే, సో బాడీలో చాలా సెల్స్ ఉంటున్నాయి కానీ ఆ సెల్స్ ఇట్లా డివైడ్ అయిపోతుంది, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. అంటే ఈ గ్రూప్ షుడ్ డూ దిస్ ఫంక్షన్, ఇంకొక గ్రూప్ ఇంకొక ఫంక్షన్, అలా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఓకే, సో విల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టిష్యూస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్లాంట్ టిష్యూ చాప్టర్ చదువుకుంటున్నాము, బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్, విల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టిష్యూస్? ప్లాంట్స్లో అసలు టిష్యూ ఉంటుందా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, of course, plants do have tissues because plants are multicellular like animals. ఇప్పుడు animals ఎలా multicellular గా ఉంటుంది, plants are also multicellular. They have many organelles like stem, root, leaves. Plants are made up of tissues. Okay, plants లో ఏముంటుంది? Tissue. Got it? Yes, Anita Blogs, Sharanya, Hrishita, Karthik, Ashok untundi. Yes, yes. BB Weeds, hello. Yes, Madan, plants will have tissues. So plant tissue, animal tissue, any tissue ki oka study untundi, branch untundi.
So that study of tissues is called histology. So what is the meaning of histology? Histology meaning ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ టిష్యూస్, యానిమల్ టిష్యూస్ని స్టడీ చేస్తారు కదా, ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టోలజీ. సో అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీకు ఎప్పుడు ఎవరైనా హిస్టోలజీ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ యు మీన్ బై హిస్టోలజీ? ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్. స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ హిస్టోలజీ. ఓకే. భార్గవ్, ఓకే ఓకే, బీబీ అంటే భార్గవ్. డూ ప్లాంట్స్ షో యూనిఫామ్ గ్రోత్? అంటే ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ జరుగుతుంది కదా, సో ఆ గ్రోత్ మొత్తం ఒకటే యూనిఫామ్ గ్రోత్ లాగా ఉంటుందా, ఆర్ ఒక సైడ్ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ మోర్, ఇంకొక సైడ్ లెస్ గ్రోత్ అలా ఉంటుందా చెప్పండి. సో యూ హ్యావ్ సీన్ మెనీ ట్రీస్, మెనీ ప్లాంట్స్. సో ఆ అన్ని ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? యూనిఫామ్గా ఉంటుందా లేకపోతే అంటే ర్యాండమ్గా ఉంటుందా? Ashu 9, yes, hello Ashu. So plants, they show uniform growth, yes or no? So do plants show uniform growth? No. Okay, plants lo uniform growth undavu endukante plant growth will occur only in certain specific regions. Okay, their growth is restricted to specific parts only. అంటే ప్లాంట్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ డివైడింగ్ పార్ట్స్ అండ్ నాన్ డివైడింగ్ పార్ట్స్. ఓకే, ప్లాంట్స్ హ్యావ్ డివైడింగ్ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్సో నాన్ డివైడింగ్ పార్ట్స్. గాట్ ఇట్? సో విచ్ ఆర్ ద డివైడింగ్ పార్ట్స్, విచ్ ఆర్ ది నాన్ డివైడింగ్ పార్ట్స్? లెట్ us see. So this is the classification of entire plant tissue, very very important. Okay, so plant tissue first divided into meristematic and permanent tissue. So plant tissue basically are of two types, meristematic tissue, inkokati permanent tissue. Meristematic tissue lo apical, intercalary, lateral. Okay, so what are the three types of meristematic tissue? Apical, intercalary and lateral meristematic tissue. Permanent tissue again of two types, simple permanent and complex permanent. Okay, so simple permanent, complex permanent. Tarvata simple permanent divided as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex is divided into xylem and phloem. So let me show you this once here. So plant tissue, just a minute. We don't have an empty slide. Fine. So plant tissue is divided into two types basically. So meristematic tissue. So ఈ meristematic tissue ఏంటంటే this is the dividing tissue. Permanent tissue పేరుతోనే తెలుస్తుంది కదా మీకు, permanent అంటే no more division. So meristematic and permanent. Meristematic tissue divided into three types, apical, then we have lateral and intercalary. Okay, so apical, lateral, intercalary. Permanent tissue we have two types, simple and complex. So simple permanent, complex permanent. Complex permanent lo emuntundi, xylem and phloem. Simple permanent is divided into three types, parenchyma, sclerenchyma and we have collenchyma. Okay, so let's see first one, meristematic tissue. ఫస్ట్ అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఈ ప్లాంట్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ రావాలి నాన్న. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, పర్మనెంట్ టిష్యూ. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఫస్ట్ మనం చదువుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఎంటైర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే డివైడింగ్ టిష్యూ, ప్లాంట్స్ ద టిష్యూ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్. సో ఒక టర్మ్ ఉంటే మెరిజన్, మెరిజన్ నుంచి మెరిస్టమాటిక్ వర్డ్ వాజ్ డిరైవ్డ్. సో మెరిజన్ మీనింగ్ ఏంటి? టు డివైడ్. ఓకే, సో డివిజన్, ఎక్కడైతే డివిజన్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ డివిజన్ని మెరిస్టమాటిక్ ఆర్ అంటే మెరిజన్ మీనింగ్ అదే డివిజన్. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఆర్ డివైడింగ్ టిష్యూస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూస్? డివైడింగ్ టిష్యూస్. ఓకే, యామిని, హాయ్ యామిని. So listen everybody, meristematic tissue
సో ఈ టర్మ్ ఉంది కదా మెరిస్టమ్, దిస్ వాస్ కాయిన్డ్ బై కార్ల్ వాన్ నగేలీ in the year 1858. So just remember meristematic meaning. What is the word mean? Meristem means divide, to divide. Okay. So ikkada chudandi, oka statement is given. Meristematic cells gives rise to various organs of a plant and are responsible for growth. For the statement above, we can say that meristematic tissue will be present at growing parts or non-growing parts. అంటే మనకు ఏం అర్థమైంది, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మీన్స్ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్. సో ఆ డివైడింగ్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, గ్రోయింగ్ పార్ట్లో ఆర్ నాన్ గ్రోయింగ్ పార్ట్లో? వేర్ విల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ బీ ప్రెజెంట్, గ్రోయింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ నాన్ గ్రోయింగ్ పార్ట్స్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. At growing parts. Very good. Rishita and Karthik, very good. Pushpa, hi Pushpa. What's the function of meristematic and simple tissue? Sharanya, I'll tell the function. First aithe remember growing parts. At growing parts only meristematic tissue will be present. ఎందుకంటే గ్రోత్ జరగాలంటే డివిజన్ ఉండాలి కదా. డివిజన్ లేకపోతే క్యాన్ గ్రోత్ బి పాసిబుల్? డివిజన్ లేకపోతే గ్రోత్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఎస్. So growing parts lone division is happening. Meristematic tissue are present in certain specific regions like tips of roots. Root tips lo meristematic tissue will be there. Okay. So if you just remove the root tips, growth will stop. If you remove the meristematic tissue, then growth will stop. Okay. So meristematic tissue basically responsible for growth of plants. All right. తన్వి, ఎస్ గ్రోయింగ్ పార్ట్స్. శరణ్య, అలిక్య గ్రోయింగ్ పార్ట్స్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ ప్లాంట్. సో షూట్ పార్ట్ విల్ హ్యావ్ గ్రోయింగ్ టిప్స్, రూట్ పార్ట్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ గ్రోయింగ్ టిప్స్. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ఏంటి, డివైడింగ్ టిష్యూ. ఎక్కడెక్కడైతే డివిజన్ ఉంటుంది, గ్రోత్ ఉంటుంది, అక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ప్రెజెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ లొకేషన్కి బట్టి there are different types of meristematic tissue anamata. Okay, so what are the different types of meristematic tissue? Apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Okay, so apical meristem, where it will be present? Tip of the shoot tip or root tip. Okay, shoot tip or root tip lo unna meristem is called as apical meristem. ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు టూ నోడ్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ ఇస్ దేర్. సో దాట్ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్. లాటరల్ మెరిస్టమ్ మీనింగ్ ఏంటి? సి, ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటేమో హైట్ పెరగడం, ఒకటేమో విడ్త్ పెరగడం. ఇప్పుడు చిన్న ప్లాంట్ ఒక పెద్ద ట్రీ లాగా మారుతుంది కదా, సో గ్రోత్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది? ఇప్పుడు ప్లాంట్ హైట్ పెరుగుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్, ఇక్కడ స్టెమ్ ఉందా, సో ఆ స్టెమ్ కూడా ఇంక్రీజింగ్, రైట్? సో గ్రోత్ ఆఫ్ ది లెంత్ గ్రోత్ ప్లస్ విడ్త్లో కూడా గ్రోత్. సో ఎక్కడైతే విడ్త్ గ్రో అవుతుంది కదా, అది లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఓకే. సో 3 type ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ప్రెజెంట్ అట్ ద టిప్స్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ షూట్. ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ అట్ ద నోడ్స్ అంటే సపోజ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ మీరు చూసి ఉంటారు, సపోజ్ షుగర్ కేన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో షుగర్ కేన్ స్టెమ్ చూస్తే ఇట్లా మధ్యలో నోడ్స్ లాగా, నాట్ లాగా ఉంటుంది కదా, సో అది నోడ్స్ అన్నమాట. సో ఈ నోడ్స్ మధ్యలో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంటర్ నోడ్ అండ్ అక్కడ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ లాటరల్ మెరిస్టమ్. So this lateral meristem is helping in growth of the plant width wise. Okay, so then growth antaru. Okay, width increase aitundi kada, that is because of lateral meristem. So quickly tell me, what are the different types of meristematic tissue? Chat box lo fast ga type cheyandi different types of meristematic tissue.
ఆలేఖ్య, ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత కూడా కొత్త బ్రాంచెస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ బ్రాంచెస్లో టిప్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ గ్రో అవ్వాలంటే అప్పుడు కూడా ఎపికల్ మెరిస్టమ్ కావాలి. రూట్స్లో కూడా ఎపికల్ మెరిస్టమ్ కావాలి. ఓకే, సో రూట్ కంటిన్యూస్గా ఇట్లా గ్రో అవుతుంది, స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అక్కడ ప్రతి ఒక్క టిప్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఓకే, Pushpa, you love Vedantu? Very good. All Vedantu teachers also? Yes, very good. You all are very dear to all of us. Blast the like button. Yes, yes, Madan. Madan is asking everybody to blast the like button. Fine. Jitesh. 2 types kaadu Jitesh. 3 types of Munni Jitesh. 3 types of meristematic tissue. Apical, intercalary, lateral. Now we will see in detail about meristematic tissue. Okay. So let's see what is meristematic tissue. Present at growing tips of stems and roots, of course. Ipudu stems and roots growing tips only are like growing kada, root tips. So this is root tip. Root will be going on, like keep on growing. Alane height of the plant also it grows. So E tip and root tip, shoot tip and root tip will have apical meristem. What is the function of apical meristem? It helps in growth of roots and stem in length. Okay, so stem and root length wise grow aitundi kada, adi apical meristem annamata. Clear? Alekya, okay. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విల్ లీడ్ టు గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ ఎందుకు అవుతుంది? సెల్ డివిజన్ వల్ల గ్రోత్ అవుతుందా, సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వల్ల గ్రోత్ అవుతుందా, లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ బోత్? సో వై దేర్ ఈస్ గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఓకే, ఎస్ ఆలేఖ్య. మదన్, టుమారో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్లాస్ కాదు, ఫ్రైడే రోజు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. టుమారో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, స్టెమ్ అండ్ షూట్స్ ఆర్ సేమ్. స్టెమ్ అండ్ షూట్, ఎస్ ఎస్, అంటే స్టెమ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద షూట్. షూట్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సాయిల్. The part which is growing down in the soil is the root system, and rest of the part which is above the soil ante stem, branch, fruit, leaf, avanni shoot system. Okay, excuse me. Yes, option A is correct. Which of the following will lead to growth in plants? Plants lo growth enduku aitundi ante Parthasarathi. Sharanya, very good. So that is because of cell division only. Okay, Mohendra, option A. Yes, option A is correct. Next, so root system, shoot system proper grow avalante apical meristem is helping in that. So akkada root division aitundi. Okay, how growth is possible? When cell is enlarging, cell size increase aitundi plus cell division, appudu kada growth will be there. Growth generally మామూలుగా growth is done, how growth is possible? By cell division only కదా. సో cell division ద్వారానే growth అనేది is possible. ఓకే, మదన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైమింగ్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. రేపైతే 6 o'clock మీ క్లాస్ ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్. ఇప్పుడు మనం చూసేది ఇక్కడ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. ఇంటర్ క్యాలరీ అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ నోడ్స్. సి దిస్ ఈస్ వన్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ నోడ్, దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ నోడ్. అంటే స్టెమ్ చూస్తే ఇక్కడ నోడ్ దగ్గర ఒక కొత్త లీఫ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఎస్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్ ద ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ని ఎప్పుడైనా సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తారా? సో ఇక్కడ చూడండి, నోడ్స్ దగ్గర కొత్త బ్రాంచెస్ ఆర్ కొత్త లీఫ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నోడ్. సో ఆ రెండు నోడ్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్, దిస్ ప్లేస్ ఇస్ ద ఇంటర్ నోడ్. ఓకే, సో ఆ ఇంటర్ నోడ్ కూడా ఇట్లా గ్రో అవ్వాలి కదా, అప్పుడే కదా ప్లాంట్ హైట్ పెరుగుతుంది ఆర్ గ్రోత్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ బికాస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇంటర్ నోడ్
ఆర్ నోట్స్ దగ్గర కొత్త లీఫ్ రావడం, నోట్స్ దగ్గర కొత్త బ్రాంచెస్ రావడం, దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ వల్లనే నోట్స్ అండ్ ఇంటర్నోట్స్ దగ్గర గ్రోత్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆలిక్య విచ్ టిష్యూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్? అన్ని గ్రోత్ అంటేనే షూట్ సిస్టంలో గ్రోత్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ this one meristematic tissue only. Okay, so apical meristem, alane lateral meristem, all the meristematic tissue helping in growth. Okay, and fruit growth lo there are certain plant hormones also involved. adi 10th class lo meeku hormone chapter lo untundi. Okay, Alikya. Okay, Tanvi is asking a very good question. If apical part of plant is cut off, then what will happen to growth of the plant, ma'am? Apical part or apical meristem, meristematic tissue ni manam mottam plant nunchi teeseste growth will stop. Okay, so usually apical ante not in all plants. Ippudu ee plant lo apical part cut cheste ikkada side nunchi growth avadam start aitundi. Okay, so side branches will grow in height. So growth usually stop above. Ekkada oka place nunchi growth will start and it will grow in height. But sometimes if we remove meristematic tissue completely from the plant nunchi meristematic tissue ni teeseste growth stops. Okay, Tanvi, understood? That was a good doubt. Yes, Alikya, sugar cane is the best example. Sugar cane meer chusi unte akkada nodes will be there. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్లో నోట్స్ ఉంటుంది. మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు రేపు మార్నింగ్ ఏదో ఒక ప్లాంట్ని చూడండి, యూ కెన్ సీ ద నోట్స్ దగ్గరే న్యూ లీఫ్, న్యూ బ్రాంచెస్ విల్ బీ అరైజింగ్. సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నియర్ ది నోట్స్. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ప్లాంట్ స్టెమ్, ఇట్లా మధ్యలో నోట్స్ విల్ బి దేర్ కదా. సో నియర్ ఆల్ దీస్ నోట్స్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బీ ప్రెజెంట్. ఆల్ రైట్. So intercalary meristem helps in increasing the length of the internode and growth of the leaves. Okay, ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్నోడ్ నుంచి కొత్త లీవ్స్ రావడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇంటర్నోడ్ అంటే దిస్ ప్లేస్ ఇస్ ద ఇంటర్నోడ్. సో ఇంటర్నోడ్ గ్రోత్ ప్లస్ న్యూ లీవ్స్ రావడం, ఈ రెండు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. ఓకే, ఓకే పుష్ప, నిఖిల, ఓకే చేతన్ బ్లాక్స్ అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అండ్ ఇంటర్నోడ్. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంటర్నోడ్? దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఇంటర్నోడ్. ఓకే, సో ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నోడ్. సో నోడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్లా నాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా ప్లాంట్ స్టెమ్ మధ్యలో. సో ఆ నోడ్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నోడ్. ఇంటర్నోడ్లోనే ఇంటర్ క్యాలరీ నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్లోనే ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బీ ప్రెజెంట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అయిపోయింది, ఎపికల్ మెరిస్టమ్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? లాటరల్ మెరిస్టమ్. సో వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై లాటరల్ మెరిస్టమ్? లాటరల్ మెరిస్టమ్కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? క్యాంబియం. సో లాటరల్ మెరిస్టమ్ అడగకుండా కేంబియం అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. కేంబియం అంటేనే లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఓకే, అవును శరణ్య, కొన్ని ప్లాంట్స్లో స్టెమ్ పార్ట్ని కట్ చేసి సాయిల్లో పెట్టినప్పుడు అది ఒక కొత్త ప్లాంట్గా మారిపోతుంది. కరెక్టే. సపోజ్ రోజ్ ప్లాంట్, హైబిస్కస్ ప్లాంట్, సో అలాంటి ప్లాంట్స్లో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అది మీకు 10th క్లాస్లో మళ్ళీ డీటెయిల్లో ఉంటుంది. ఓకే, అనురాధ, హాయ్ అనురాధ. సో సి హియర్ లాటరల్ మెరిస్టమ్, ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను? ప్లాంట్లో గ్రోత్, ఇట్లా ప్లాంట్ హైట్ గ్రో అవుతుంది, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్. కానీ ప్లాంట్ స్టెమ్ కూడా ఇట్లానే పెరుగుతుంది కదా. ఓకే, సో చిన్న ప్లాంట్ అండ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ వన్ బిగ్ ట్రీ, అదే
thin plant is becoming like a bark or stem portion baga lauga aitundi kada, perugutundi kada size, so that is girth of the stem antaru. Okay, so this girth of the stem, you can see here, this girth of the stem, thickness of the plant is increasing because of lateral meristem, or which is called cambium. Not only shoot, root lo kuda same process is happening. Even sana roots, our roots after some years it will become thick, right? Thick roots ka maripotundi. So that is because of cambium or lateral meristem, that is increasing the girth of the plant. Okay, so meristematic tissue 3 types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical meristem, where it is present, tips of stem and roots. Function enti apical meristem di, growth lo help chestundi, increase length at the tips. Intercalary meristem ekkada located near the nodes, increase in length of nodes and growth of leaves. Next, lateral meristem ekkada untundi, sides of stem and roots. Okay, and adi side wise growth ante width growth, అది లావుగా అవుతుంది కదా, ఆ గ్రోత్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. 3 types of meristematic tissue. Meristematic tissue అంటేనే డివైడింగ్ టిష్యూ, సో డివిజన్ ఉంటేనే గ్రోత్ ఉంటుంది. సో ఎపికల్ మెరిస్టమ్, ఇంటర్కాలియరీ మెరిస్టమ్, లాటరల్ మెరిస్టమ్, 3 types of meristematic tissue. ఆల్ రైట్. శివదేవ్ lateral meristem అంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. స్టెమ్ దగ్గర గ్రిత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ప్లాంట్ ఉంది, ఈ ప్లాంట్ హైట్లో కూడా పెరగాలి, ఈ స్టెమ్ కూడా లావ్ కావాలి, పెరగాలి. సో ఈ స్టెమ్ దగ్గర గ్రోత్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. అర్థమైందా? శివదేవ్ మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ? మోహింద్ర, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ డయాగ్రామ్స్, ఓకే, చాలామంది డయాగ్రామ్స్ అడుగుతున్నారు. సో టిష్యూ డయాగ్రామ్ I will draw and I'll be posting it in the Telegram. You can see the diagrams, shape and structure of each and every tissue. Okay, plant tissue, animal tissue, only diagrams draw చేసి పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. Okay, now answer this question. Highly active cells will be found at which location of a plant? Highly active ante dividing cells are only highly active. So location ekkadana, near growing tips or near old regions, where will be the highly active cells be present? You want diagram? Okay, I'll try to share in the Telegram diagrams of all types of tissues. Okay, so highly active cells, it will be near growing tips or near old regions. ekkada untundi? Near growing tips. Very good, Karthik. So all the active cells, dividing cells, are always present in the growing tips only, not near the old regions. Okay, so meristematic tissue as a whole, characteristics enti? They are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose walls ela untundi, chala thin ga, prominent nuclei and lack of vacuoles. Okay, so somebody asked about the structure of meristematic tissue just now. So meristematic tissue draw చేసినప్పుడు మీరు గుర్తు పెట్టేది ఏంటంటే, walls should be thin, cytoplasm dense, nuclei prominent nuclei బాగా క్లియర్ గా కనపడుతుంది, and vacuoles will not be there. Okay, no vacuoles. Meristematic tissue will not have vacuoles, remember. Pranavi, hi Pranavi. Yes, Sharanya, near growing tips, very good. So all the meristematic tissues, they are self renewing. Okay, ఇక్కడ చూడండి 3 types of meristematic tissue written in one table form. Apical meristematic tissue location ekkada? Tips of stems and roots. Intercalary meristem ekkada? Between tip and base of stem and leaves. Lateral meristem ekkada untundi? Side of stem and roots. Function enti? Growth, increase length at tips. Intercalary function enti? Growth, increase length between nodes. Lateral function enti? Growth and increase in diameter. Okay,
సో 3 types of meristematic tissue, దాని లొకేషన్ అండ్ దాని ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నాగరాజు, హాయ్ నాగరాజు. ఓకే, ప్రణవి, శరణ్య. చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్. సో meristematic tissue we have completed. Meristematic tissue are of 3 types: apical, intercalary, lateral. Now coming to permanent tissue. Permanent tissue ante non-dividing tissue. Okay, so non-dividing tissue are of 2 types: simple and complex. Complex lo we have xylem, phloem. Simple lo we have parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, complex vascular tissue or complex permanent tissue, xylem and phloem. Clear? Abhinay, Pranavi, this session is for both TS and AP. Iddarki. Gautam Singh, what happened? So meristematic tissue, so when the plant is growing, meristematic tissue take up a specific role. Tarvata they lose the ability to divide. Ade meristematic tissue కొన్ని రోజు తర్వాత it is losing the ability to divide. అంటే no more it can divide. అప్పుడు ఏమవుతుంది? That time it will form a permanent tissue. Okay, so when the plants are growing, meristematic tissue take up a specific role. They lose the ability to divide. Division ability lose అవుతుంది and hence they form permanent tissue. Okay, శరణ్య, అవును నాన్న, క్వశ్చన్స్కి సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ 1 షాట్లో వీఆర్ కవరింగ్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్, తర్వాత ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్కి సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, when the plant is growing, meristematic tissue will stop dividing. అప్పుడు డివిజన్ స్టాప్ అవుతుంది కదా. డివిజన్ స్టాప్ అయినప్పుడు దే ఫార్మ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. పర్మనెంట్ టిష్యూ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ అ పర్మనెంట్ షేప్, పర్మనెంట్ సైజ్, పర్మనెంట్ ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫరెన్సియేషన్. ఓకే, సో డిఫరెన్సియేషన్ లీడ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఆ డిఫరెన్సియేషన్ వల్లనే పర్మనెంట్ టిష్యూకి టైప్స్ వచ్చేసింది: సింపుల్ పర్మనెంట్, కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్. ఓకే, సింపుల్ పర్మనెంట్లో మనకు 3 types of tissues are there: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex tissue lo we have xylem, one complex tissue, and phloem, another complex tissue. Okay, so let's study about the complex permanent tissue first, then I'll explain the simple permanent tissue. ఇక్కడ చూడండి, కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటేనే xylem and phloem. So they are the complex permanent tissue. They are vascular bundle. Okay, complex permanent tissue ante vascular bundle. They are conductive tissue. Why conductive? Because they will transport water, minerals, food. All these things are transported through the xylem and phloem. Anduke they are conductive. Conductive ante they are transporting certain things. Okay, దే ఆర్ వాస్కులర్ బండల్. ప్లాంట్స్లో వాస్కులర్ బండల్ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఇదే, xylem and phloem. ఇవి కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అన్నమాట. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ xylem and phloem. సో xylem is helping in transport of water, phloem is helping in transport of food. Okay, so vascular tissue, they are very complex. Yes, and let's see about xylem and phloem one by one. So basically first one, xylem, they will transport water and mineral to various parts of the plant. Okay, so xylem will transport water, phloem will transport food. Plants lo food enti? Can you tell me the food of plant? What is the food of plant? Rishita, avunu, differentiation, correct. Yes, Karthik. So meristematic tissue, they are forming the permanent tissue. Our process only is called differentiation. Okay, so after some time meristematic tissue will lose the ability to divide. Division ability lose ayi, it is forming permanent tissue. Appudu differentiation jarugutundi. Okay,
Yes, Pushpa. Yes, Karthik, I'll tell you xylem. Yes, Sharanya, actually diagrams were there. One short session kapati diagrams ni teesanu. But I will send you all the diagrams of each and every tissue on the Telegram. Okay. First, xylem, complex permanent tissue. Xylem function enti? It will carry water and minerals. Water and minerals ni carry cheyadam ade xylem function. So ikkada chudandi, xylem is always taking up the water and minerals in one direction. అందుకే xylem లో ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది, యూనిడైరెక్షనల్, అంటే ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. యూనిడైరెక్షనల్ అంటే విచ్ డైరెక్షన్? వర్టికలీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. వై వర్టికలీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్? బికాస్ సాయిల్లో కదా వాటర్ ఉంటుంది. సో సాయిల్ నుంచి ఆల్ ద వాటర్ గోయింగ్ టు ద అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. So vertically upward direction, unidirectional, okay. Flow of water through xylem is unidirectional. It is happening through like going through one direction only, okay. Pushpa, Telegram link nana ipudu video undi kada, YouTube video, prati video kinda description lo last line chudandi, official 8, 9, 10 channel, Telegram channel. Click on that link and join the Telegram group of Vedantu Telugu. Okay. And ఆ గ్రూప్లో మీరు టీచర్స్కి కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, డౌట్స్ అడగవచ్చు, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్నీ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద దిస్ వన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకే. Yes, Karthik, I will come to the parts of xylem. So xylem main function ఏంటి? వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సాల్యుబుల్ న్యూట్రియంట్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, లైక్ మినరల్స్, ఇన్ఆర్గానిక్ అయాన్స్, ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం. సో xylem లో ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? యూనిడైరెక్షనల్. యూ కెన్ సీ ద యారో మార్క్. ఓకే. సో ఫ్రమ్ సాయిల్ టు అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, how the water is moving? It is moving in a particular directional, single unidirectional movement. Okay. Now comes the main part, 4 types of xylem. So xylem are again divided into, xylem ki 4 parts untundi. What are the 4 parts? So first of all మనం గుర్తుపెట్టేది ఏంటంటే xylem ఒక కాంప్లెక్స్ టిష్యూ. కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటేనే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే. సో xylemలో దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్? ఆ 4 టైప్స్లో కూడా సమ్ విల్ బీ లివింగ్ అండ్ సమ్ విల్ బీ డెడ్. ఓకే. సో చూద్దాం విచ్ వన్ ఈస్ లివింగ్ xylem సెల్, విచ్ వన్ ఈస్ డెడ్ xylem సెల్. ఓకే. లుక్ హియర్, 4 types of cells in xylem: trachea, xylem parenchyma, xylem vessel and xylem fiber. So quickly tell me in the comment box, what are the different types of cells of xylem? Trachea, xylem parenchyma, xylem vessel and xylem fiber. These are the 4 types of cells in xylem. Okay. Sharanya, you have liked the class? Okay. So listen everybody, 4 types of xylem: trachea, xylem parenchyma, xylem vessel, fiber. Sharanya, ikkada diagrams are also there, you can see. So first let us see what are tracheates. Xylem lo 4 types of cells గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి trachea, అది ఒక నాన్ లివింగ్ సెల్. ఓకే. నాన్ లివింగ్ సెల్ trachea. It has tapering ends, elongated tube. You can see the diagram, elongated tube and tapering end. Okay. So tracheates will be something like this. So ends are tapering and adi elongated ga untundi, ila elongated ga undadam, and end will be tapering, pointed. Okay. They are non-living at maturity. Maturity appudu adi that is becoming non-living. Tubular structure which helps in the transportation of water and minerals vertically. సో వాటర్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వర్టికల్లీ అవ్వడం అంటే కింద నుంచి పైకి కదా వాటర్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో దిస్ వన్ ఈజ్ హెల్పింగ్. క్లియర్? అంటే వాటర్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్, వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కదా. సో ట్రాకెట్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ దాట్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి?
Yes, yes, functions also I am saying na. Endowments. Okay, Pushpa, you will see the recorded class. Okay. ఓకే శరణ్య ఇంకా స్కూల్లో టిష్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ దేర్ విల్ బి పిట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ట్రాకిడ్స్లో మధ్యలో దేర్ ఆర్ పిట్స్. యూ కెన్ సీ సమ్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద పిట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? వెసల్స్. ఓకే, జైలంలో నెక్స్ట్ సెల్ వచ్చేసి వెసల్స్. సో వెసల్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ హ్యావింగ్ పర్ఫోరేషన్ ప్లేట్, vessel element with perforated end walls. Okay, so basically vessels lo perforations will be there, itla chinna openings, pores laga. Okay, so perforation plate will be there in the vessels. Next one, vessels are non living. So మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇప్పుడు xylem లో 4 cells are there na. Out of the 4 cells, which is living, which is non living, you have to remember that. Clear everybody? So they have perforations. Which one? Vessels have perforation. Function enti? For easy passage of water and minerals between the cells. So rendu cells maddalo water and mineral easyga passage, easyga transfer avali ani perforations untundi. Okay, so 2 things are done, vessels and tracheids. Next, fibers. Okay, xylem fibers. Xylem fibers ante, xylem fibers are very thick. They have lignified cell wall. Ante lignin is present near the cell wall, in the corners of the cell wall. Main function enti fiber di? Mechanical support ivadam. Okay, plant ki oka mechanical support ivadam, adi main function of xylem fiber. Clear? ఓకే, ఎగ్జామ్ లేట్గా పెట్టారు కాబట్టి లేట్ అయిందా? ఓకే, భార్గవ్ 143 హలో. సో ఇక్కడ సరే శరణ్య, నో ప్రాబ్లం. ముందుగా చదువుకుంటే మంచిదే కదా, స్కూల్లో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఈ క్లాస్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ మాత్రం రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మంచిగా తెలుస్తుంది వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అన్ని. ఓకే, ఫైబర్ అయిపోయింది కదా. లాస్ట్ వన్, xylem parenchyma. సో ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ ఆర్ బిట్ ఇస్ దేర్. అది వచ్చేసి xylem parenchyma is the only living component in the xylem. xylemలో ఓన్లీ లివింగ్ కాంపోనెంట్, I repeat, only living component in xylem is xylem parenchyma. Okay, cells are with cytoplasm, prominent nucleus is there. Xylem parenchyma helps in storage of food. What kind of food? Starch and oil. Sideway conduction of water kuda danoka function. Okay, so function ni మీరు చదువుకోండి. Plus xylem parenchyma is the only living component, ante rest of the cells are non living or dead. Okay, so xylem లో ఒకటే లివింగ్ సెల్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి xylem parenchyma. What about phloem? Phloem లో విల్ సీ విచ్ ఇస్ డెడ్, విచ్ ఇస్ లివింగ్. ఓకే, సో xylem లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటే లివింగ్ కాంపోనెంట్, రెస్ట్ 3 ఆర్ నాన్ లివింగ్. రైట్? ఎస్, endowments. I am saying all the functions. Listen one by one. Next, let's move on to phloem. So xylem అర్థమైంది కదా. What are the different types of cells in xylem? Tracheids, non living. Vessels also non living. Then we have fibers, adi kuda non living. Only xylem parenchyma is living cell in xylem. Clear? So tracheid, parenchyma, vessels, ivanni functions kuda manchiga nerchukondi. Fibers. Okay, next comes the phloem. Phloem is one of the complex permanent tissue. Okay, so plants lo manam em chusukunnamo, permanent tissue is divided into simple and complex. So complex permanent tissue lo we are studying now xylem and phloem, isn't it? Okay, మదన్ ఏంటి నాన్న అర్థం కాలే. ఫ్రూట్ ఈజ్ అ ప్లాంట్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఆర్ ప్లాంట్ యూజ్డ్ ఫుడ్? ఫ్రూట్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ, యూజ్డ్ కాదు.
అంటే ప్లాంట్స్ ఆర్ స్టోరింగ్ ద ఎక్స్ట్రా ఫుడ్, ఏదైతే అవసరం ఉంటుంది కదా అది దే విల్ యూజ్ ఇట్. ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ని స్టోర్ చేసి, సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ప్లాంట్ స్టోర్ చేస్తుంది కదా అది మనం తినేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఫుడ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద లీవ్స్ అండ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లోయమ్. సో ప్లాంట్స్లో మెయిన్లీ ఫ్లోయమ్ యూజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్లోయమ్? ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్లో ఏదైతే ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఫుడ్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్లో ఫుడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్ ద లీఫ్. లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో లీఫ్లోనే కిచెన్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ ఇట్ షుడ్ గో టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో లీఫ్ నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్ పార్ట్కి ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగాలి. అది ఎలా జరుగుతుంది? బై ఫ్లోయమ్. ఫ్లోయమ్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు జైలంలో మనం ఏం చూసుకున్నాము? యూని డైరెక్షన్, అంటే జైలంలో ఒకటే డైరెక్షన్లో ఫ్లో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. బట్ ఫ్లోయమ్లో ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ both direction, bidirectional. Okay, so in phloem both the direction the flow is happening. Clear? Xylem unidirectional, phloem bidirectional. ఇక్కడ చూడండి arrow mark కనపడుతుందా? సో ఈ డైరెక్షన్లో వాటర్ అండ్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మళ్ళీ ఇంకొక డైరెక్షన్లో కూడా ఫ్లో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో టూ వే ఫ్లో. ఎస్, phloem టూ వే ఫ్లో, xylem వన్ వే ఫ్లో. క్లియర్? శరణ్య, నెక్స్ట్ క్లాస్ టైమింగా చూద్దాం నాన్న, నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇక్కడ టర్మ్ ఫ్లోయమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై నగేలి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ఫ్లోయమ్ చూద్దాం నెక్స్ట్. ఇప్పుడు జైలంలో వీ హ్యావ్ సీన్ 4 types ఆఫ్ సెల్స్. అలాగే ఫ్లోయమ్లో కూడా 4 types ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ఫ్లోయమ్ ఫైబర్, కంపానియన్ సెల్స్, నెక్స్ట్ ఫ్లోయమ్ పారెన్కైమా, నెక్స్ట్ సీవ్ ట్యూబ్స్. 4 types ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ఫ్లోయమ్. ఓకే, so phloem fiber, companion cells, phloem parenchyma, sieve tubes. So let's see one by one different types of phloem cells. First one, sieve tubes. Sieve tubes, it is living. Okay, so ఏది living ఏది non living మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So sieve tubes living, they are elongated, tubular, they don't have nucleus. Sieve tube లో nucleus will not be there. Okay, main function is to transport of carbohydrate like sucrose. End walls of sieve tubes have sieve plates. ఇప్పుడు sieve tube end లో sieve plates ఉంటుంది. ఓకే, సో sieve tubes చూడండి, sieve tube end లో హియర్ ఒక sieve plate, ఇక్కడ ఒక sieve plate. ఓకే, సో sieve tubes will have sieve plate. అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ sieve tube, దెన్ ఇక్కడ ఒక ప్లేట్, దెన్ ఇంకొక sieve ట్యూబ్, ఇక్కడ ఒక ప్లేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కంపానియన్ సెల్స్. కంపానియన్ సెల్స్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ parenchyma. they have large and prominent nucleus. ఓకే, కంపానియన్ సెల్స్ అంటే న్యూక్లియస్ లార్జ్గా అండ్ ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి కంపానియన్ సెల్స్, రెడ్ కలర్ పార్ట్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ sieve ట్యూబ్, అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ yellow కలర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది కంపానియన్ సెల్స్. So sieve tubes and companion cells, they are like companion cells and sieve tubes are called sister cells. Okay, sister cells ఎందుకంటే they develop from same mother cell. ఇప్పుడు కంపానియన్ సెల్ ఉంది కదా, sieve tube ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అయింది? సేమ్ సెల్ నుంచి కంపానియన్ సెల్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. అందుకే companion cell and sieve tube together it is called as sister cells. Okay, together it is called as sister cells. Got it? Kani companion cell ki nucleus will be present, sieve tube will not have nucleus. No nucleus in sieve tube, companion cells will have nucleus. Okay, so sieve cell, next one is sieve cell. All right,
Madan, I'll come back to your doubt after the class. Okay na Madan? So sieve cells chudandi, sieve cells are long, they have narrow cells, they do not have sieve plates, companion cells also absent. Anduke sieve cell is something different, sieve tube is something different. Sieve tube lo sieve plates untundi, sieve cell lo no sieve plates. Companion cells also absent in sieve cell, but companion cells present in sieve tube. Okay, just a difference gurtu pettukondi. Correct? Sieve cells, yes. Last one, phloem parenchyma. Last cell of phloem is phloem parenchyma. Phloem parenchyma lo మీరు చూస్తే అది cylindrical గా ఉంటుంది. That will be long. That is long and cylindrical. Okay, and it will have tapering ends. Ends are tapering, pointed. Dense cytoplasm, nucleus is prominent. Prominent nucleus will be there. Okay. Function ఏంటి phloem parenchyma? Storage and slow lateral conduction of food. Phloem parenchyma function వచ్చేసి స్టోరేజ్, ఏదైనా స్టోరేజ్, ఫుడ్ స్టోరేజ్ చేయడం అండ్ స్లో లాటరల్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కూడా చేయడం. ఓకే, phloem parenchyma. నెక్స్ట్ వన్, phloem ఫైబర్ అని ఒక ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఇన్ phloem విచ్ ఇస్ డెడ్. సో phloemలో phloem parenchyma is dead. It looks something like this, phloem fiber I mean. Okay. What is the composition of phloem fiber? Sclerenchyma. They have elongated, unbranched, pointed and needle-like ends. Okay. Dead cells at maturity. They give mechanical strength to the tissue. So now as a whole look at the types of xylem and phloem. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ xylem, tracheids, vessels, fibers, xylem parenchyma. These are the different types of xylem. Phloem lo enti nana? Sieve tube, companion cell, sieve cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Okay, 5 types of phloem cells. See the difference. Xylem lo all the 3 are dead. Only xylem parenchyma is living. Kani phloem lo enti తెలుసా? Only phloem parenchyma is dead. Rest of the cells are living. Clear? So which is the living cell of xylem? Xylem parenchyma. Which is the dead cell of phloem? Phloem fiber. Phloem lo more living cells, okate dead cell. Xylem lo more dead cells, okate living cell. Xylem parenchyma living. Okay? Clear? ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఆర్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ రిమెంబర్ దిస్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. xylem అండ్ phloem మధ్యలో లివింగ్ అండ్ డెడ్ సెల్స్ని మీరు రాయాలి. ఓకే, సుబ్బు సోషల్ క్లాస్. ఎస్ ఎస్, సోషల్ క్లాస్ ఆల్సో వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ నానా. Next one. So xylem and phloem madhyalo difference kuda one of the important question. So what is the difference between xylem and phloem? So xylem is a complex tissue of plants. Phloem is a living tissue. Phloem function enti food transportation. Xylem function enti water and mineral transportation. Dead cells, there are many dead cells and only living cell is xylem parenchyma. Kani phloem lo just opposite. Okay, all are living, only dead is phloem fiber. Got it? Transportation unidirectional xylem lo, phloem lo bidirectional. Okay, xylem location ekkada? Center of vascular bundle, deep inside the plant. Kani phloem is located outer side. Xylem, suppose this is the plant stem, then lopala depth lo emuntundi? Xylem untundi. Paina surface lo phloem will be there. Clear? Next, simple permanent tissue. So complex permanent tissue అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఏంటి ఇక్కడ? సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, సో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ లెట్స్ సీ. Yes, yes, Sharanya, of course you are a good student. You are a champion. Everybody, all of you are champions.
So simple permanent tissue, next topic, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So what are the different types of simple permanent tissue? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay. So let's see. Permanent tissue meaning enti first of all. Permanent tissue ante incapable of cell division. Cell division inka avadu dantlo. Okay. Permanent tissue two types, simple and complex. Complex lo manam xylem and phloem already discuss cheskunnamo. Let's discuss this one, simple permanent tissue. Okay. So simple permanent tissue lo, if you see, this is the actual stem cutting. మీరు stem ని కట్ చేసి దాన్ని diagrammatically చూస్తే, so can you see ఇట్లా surrounding లో cells are arranged, again center లో cell ఉంటుంది. Okay. So are all cells similar in structure? ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ అయినా ఒక యానిమల్లో ఆర్ ఆల్ ది సెల్స్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆప్షన్ ఏ ఎస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ ఆప్షన్ బి నో ఇస్ కరెక్ట్. ఆర్ ఆల్ సెల్స్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్? వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? So all the cells, will they have same structure or not? Come on, tell me this. So a few layer of cells below the epidermis are simple permanent tissue. Just epidermis kinda. Okay, so plant outer layer epidermis, epidermis kinda simple permanent tissue untundi. Simple permanent tissue ante collenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Okay, so let's first discuss about parenchyma tissue. Parenchyma tissue main points ఒకసారి చూసుకుందాము. మోస్ట్ కామన్, లొకేటెడ్ ఇన్ సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ప్లాంట్లో ఎక్కడెక్కడైతే సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సాఫ్ట్ పార్ట్స్లో వీ విల్ హ్యావ్ దిస్ వన్ parenchyma. Okay, so parenchyma is present in the soft part of the plant. Okay, so it has thin cell walls. సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది పారెన్కైమాది? వెరీ థిన్. ఓకే, థిన్ సెల్ వాల్, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సెల్స్, రిలేటివ్లీ అన్స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్, లూజ్లీ అరేంజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్. ఇంకొక పాయింట్, ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఆర్ ఫౌండ్. సో పారెన్కైమాలో ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేస్ విల్ బీ దేర్. దే హ్యావ్ లివింగ్ సెల్స్, they have relatively unspecialized cells, loosely arranged, intercellular spaces also found. Okay, Bhargav, break kavala? Class అయిపోతుంది 9 o'clock, so no break. Okay, you want a break? So parenchyma stores food materials like carbohydrates, oil, fats, proteins. So parenchyma లో ఏమేం స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఎలాంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్? కార్బోహైడ్రేట్స్, ఆయిల్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఈచ్ పారెన్కైమా మే బీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్. ఓకే, సో పారెన్కైమా షేప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ లొకేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, లీఫ్లో ఉంటే అదే పారెన్కైమాని మనం క్లోరెన్కైమా అంటున్నాము. అదే పారెన్కైమా ఒకవేళ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్లో ఉంటే దాన్ని ఏరెన్కైమా అంటారు. ఓకే, so parenchyma if present in the leaf, it is called chlorenchyma. Parenchyma if it is present in the aquatic plants, it is called arenchyma. Okay, so parenchyma, chlorenchyma and ఏరెన్కైమాలో మనం చూస్తే ఇక్కడ, ఇఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పారెన్కైమా దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోరెన్కైమా. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎయిర్ బబుల్స్, ఎయిర్ స్పేసెస్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏరెన్కైమా. ఇప్పుడు లోటస్ లీఫ్ అండ్ లోటస్ ప్లాంట్ దే విల్ హ్యావ్ ఏరెన్కైమా, అందుకే అది ఫ్లోట్ అవుతుంది. కానీ ఆల్ ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, అందుకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోరెన్కైమా. ఓకే, సో థిన్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అండ్ పారెన్కైమా సెల్స్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. హౌ ద సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్, దే హ్యావ్ థిన్ వాల్స్. ఓకే,
ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ ఉంటుంది మధ్యలో, సరేనా? యూ కెన్ సీ ద ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్. సి ఇక్కడ ఒక స్పేస్, ఇక్కడ ఒక స్పేస్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లోరెన్కైమా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? Chloremkyma. Okay, so it is a type of parenchyma that has green pigment called chlorophyll. Chloremkyma kuda oka type of parenchyma only. It is having chlorophyll, so it is called chloremkyma. It helps in performing photosynthesis. Chloremkyma main function enti? Photosynthesis function anamata. Aerenchyma, what is aerenchyma? It has large air cavities, so it helps aquatic plants to float. Aquatic plant itla float aitundi kada, adi enduku possible aitundi? Because of aerenchyma. Next type of simple permanent tissue is collenchyma. So now you tell me, collenchyma meer understand chesukovalante very simple. Can you bend a plant stem without breaking it? Ipudu mango season lo mango tinnalanipiste, you will simply pull the mango branch, mango pluck chesin tarvata danni వదిలేస్తారు. అయితే ఆ బ్రాంచ్ బ్రేక్ అవుతుందా, లేకపోతే అలానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్? సో యాక్చువల్లీ వీ కెన్ బెండ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్ పార్ట్స్ బ్రాంచెస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్, దాన్ని బెండ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి, యూ కెన్ సీ హియర్, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్, దాన్ని బెండ్ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ దాన్ని వదిలేస్తే అది మళ్ళీ స్ట్రేట్గా అయిపోతుంది. సో వై దిస్ బెండింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఆన్సర్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ collenchyma. ఓకే, సో వై ద బెండింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్? బికాస్ ఆఫ్ collenchyma there is flexibility and bending in plant parts. Got it? సో ఇప్పుడు అర్థమైందా వై ప్లాంట్ పార్ట్స్, లైక్ వై we can move the plant parts? Because of collenchyma only. Okay. Okay, next one, it is a type of simple permanent tissue. It gives flexibility to the plants, so to bend to some extent idi bend aitundi. Widely distributed in stems and leaves. So collenchyma ekkadekada present untundi? Stems and leaves lo. Allows bending of various parts like tendrils, stem of climbers. It is bending. Ipudu climbers, okay, money plant or some sorakai or kakarkai lo మీరు tendrils చూసి ఉంటారు. So all these tendrils, because of collenchyma only, tendrils are present. Okay, so where is collenchyma present? Below the epidermis. Epidermis kinda collenchyma untundi. Cells are living, elongated, thickened at corners. How are the cells in the collenchyma? Living, elongated, thickened at the corner. Intercellular space చాలా తక్కువ. ఓకే, ఇక్కడ collenchyma parenchyma intercellular spaces was there, కానీ ఇక్కడ collenchyma intercellular spaces very less. ఓకే, ఫంక్షన్ ఏంటి? collenchyma mainly it is giving flexibility. ఓకే, yes Bhargav, strong గా లేకపోతే that is a different thing, but flexibility, plants లో flexibility or bending is possible because of collenchyma only. Okay, next one, parenchyma, collenchyma. If you see, so parenchyma living cells with thin cell wall, కానీ collenchyma కూడా living ఏ, but cell wall is very thick. parenchyma లో cells are uniformly thin and loosely packed. collenchyma లో cells are elongated and thickened at the corners. They will have little intercellular spaces. Got it? These are the points, parenchyma and collenchyma. Now, if you see a bark of a tree or like adi dead or living, bark of tree ఇలాంటి ఫోటో మీరు చూస్తే ఆర్ ట్రీ దాని బార్క్ని మీరు తీస్తే అది బయటికి కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. సో బార్క్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఈజ్ లివింగ్ ఆర్ డెడ్? వాట్ యు అండర్స్టాండ్?
Is bark of tree living or dead? So sclerenchyma, next one sclerenchyma గురించి చెప్పినప్పుడు, so this is actually providing mechanical strength to the plant. It makes the plant hard and stiff. ఇప్పుడు plants లో there are some soft parts, but plants లో hard part కూడా ఉంటుంది కదా. Suppose stem or bark is very hard, so plant ని hard and stiff గా చేయడం, this is the function of sclerenchyma. Okay, so where is sclerenchyma present? Stems, vascular bundle, veins of leaf. Suppose this is a leaf, so leaf veins ante idi. Okay, so ila, so these are the veins, right? So ee veins lo kuda sclerenchyma will be present. Seeds lo, nuts lo, suppose almond, badam or seed, edaina seed lo we have sclerenchyma. Coconut husk is the best example for sclerenchyma. Okay, so coconut husk best example for sclerenchyma. ఇది బాగా అడుగుతారు, కోకోనట్ హస్క్ లో ఎలాంటి టిష్యూ ఉంటుంది? ఆన్సర్ ఇస్ sclerenchyma. ఓకే, సో sclerenchyma basically thick walled without spaces and they are thickened due to lignin. Lignin వల్లనే అది థికెన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, హలో యానా, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. 10th క్లాస్ సెషన్ ఈరోజు లేదు, ఈరోజు ఓన్లీ 9th క్లాస్. మళ్ళీ రేపు వీ హ్యావ్ 10th క్లాస్ సెషన్ at 6 o'clock. ఓకే, ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. So look here, mature sclerenchyma is usually dead and no internal space because of thickness. Internal space kuda undavu. So sclerenchyma dead tissue or living tissue? It is a dead tissue. Mature sclerenchyma is dead only. Okay, sclerenchyma lo kuda there are two types, fibers and sclerids. So what are the two types of sclerenchyma? Fiber and sclerid. సో చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ఫైబర్ డయాగ్రామ్, ఇది స్క్లీరిడ్ డయాగ్రామ్, సరేనా? సో స్క్లెరిడ్స్ దిస్ వన్ అండ్ ఇది ఫైబర్ ఆఫ్ కోర్స్. రవి, కోకోనట్ హస్క్ అంటే కోకోనట్ చుట్టూ ఇట్లా హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసి వీఆర్ యూజింగ్ ద కొబ్బరికాయ, సో అది హస్క్. దాంతోనే ఇట్లా రోప్ తయారు చేస్తారు. ఎస్, కోకోనట్ హస్క్ బ్రౌన్ కలర్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కోకోనట్ చుట్టూ ఉంటుంది కదా. ఓకే, అదే. So simple permanent tissue we have completed, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So this is the summary of plant tissue. ee roju plant tissue lo manam em chadukunnamo. Plant tissue divided into meristematic and permanent. Meristematic is dividing, permanent is non-dividing. Meristematic lo apical, lateral, intercalary. Permanent lo manaku simple and complex permanent. Simple parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex lo we have xylem and phloem. Okay, so this is the classification of plant tissues and animal tissues kuda ayipoyindi. We have completed these two topics today, plant tissue and animal tissue in one shot. Okay, so important questions kosam you can see like the PDF of this. ఎప్పుడైతే పీడిఎఫ్ మీకు ప్రొవైడ్ అవుతుంది కదా, అక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద ఒక సెపరేట్ సెషన్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఆల్ రైట్. డోరేమాన్, హాయ్ డోరేమాన్, హౌ ఆర్ యూ? అవునా డోరేమాన్, ఓకే, వెరీ గుడ్. క్లాస్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటి, క్లాస్ కూడా అయిపోయింది. సో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై డియర్ బయో బడీస్. సో అన్నీ వన్ షాట్ జరిగినప్పుడు 9th క్లాస్కి వన్ షాట్ లేదా అని చాలామంది అడిగినారు. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ షాట్ ఫర్ యూ పీపుల్. టుడే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టిష్యూ చాప్టర్. సో ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూస్, బోత్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ. సో వన్ షాట్లో షార్ట్గా స్వీట్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. క్లియర్? సో ప్లాంట్ టిష్యూ, యానిమల్ టిష్యూ చాలా స్టూడెంట్స్కి డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది, కానీ దీంట్లో ఏమీ లేదు, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ మీకు సరిగా వస్తే సరిపోతుంది. What are the different types of animal tissue? What are the different types of plant tissues? First types నేర్చుకోండి. టైప్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని లొకేషన్, ప్రతి ఒక్క టిష్యూ లొకేషన్ ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది. థర్డ్ థింగ్ ఫంక్షన్. సో టైప్స్ అంటే క్లాసిఫికేషన్, ఆ ఫ్లో చార్ట్, లొకేషన్, ఫంక్షన్, ఈ మూడు సరిగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి షార్ట్గా చదువుకోండి. ఇట్ విల్ బి సూపర్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే,
సో దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక సెషన్లో. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. Okay, chalo, bye bye everybody. See you soon in another video.